และตัวนั้นส่วนbiology analysis กันเราจันเวียงอ๋อเกมportionบ้ากับขันกันติดตัวจูplant physiology respiration และ photosynthesis เต็มเด็กก็เราคุยถึงบนบกตานี่นี่ค่ะอ๋อข้าส่งกันติดตัวจุนตานี่ส่วนอันมาสับเบราส่วน question 102จังอินthese are regarded as major causes of biodiversity loss ค่ะที่ตาให้จะ biodiversity conservation chapter มีค่าในตานี่จู่ๆ option ส่วน overexploitation เด้ co-extinction เด้ mutation เด้ habitat losses and fragmentation ที่บ้ากับขัน migration ค่ะอารมณ์ที่ตาค่ะแต่หัน correct option biodiversity loss ตัวฉันค่ะสวยตัวค่ะอันนี้โดนตานี่so กันเชียดกันเรื่อง overexploitation เด็ก co-extinction เลย habitat loss and fragmentation อันนี้ที่เขาจะกันเจียนแล้วตัวกันเรื่อง evil quartet กันที่เขาจีงมีคำว่า alien species invasion เนี่ยนะกันสวยเขาชินค่ะอันนี้ตา so ให้ตาเห็น mutation ที่ตัวอันนี้เราที่ตัว genetics อันนี้ได้ตา mutation ตรงจางที่ตัว so migration แล้วจังเห็น population ค่ะ decline rate ที่ค่ะอันนี้ตามาเสีย migration ที่ loss of biodiversity นี่เราชันจูให้ตามุนปะขัดจังมุนดังอันว่า migrate ขันโมอภิอาคัน biodiversity ค่ะอันวัติตำอันวัติพุงอันวัติชาตินะคะอันนี้ไม่โดนตานี่ขามีฟังคัน loss in general ค่ะนี่เราตา decline ค่ะนี่ฟังตา so answer ตัวจู overexploitation co-extinction และ habitat losses and fragmentation กันที่อ่างจู A B และ D only ที่เห็นมั้ยเห็นมีที่เห็นนี่โดนตานี่ so next ส่วนpollination จงจ้างอาคารนี่ตา question number 105 ส่วน correct statement ส่วนตัวนี่ตานี่ flower of Vallisneria are colorful and produces nectar กันที่ตา Vallisneria เต Zostera เต Hydrilla กันที่เขาว่าที่รอ hydrophytes อันเนี้ยตัวโจชินอันเนี้ยจุดพอตัวพอให้ตาอันน้อยหลังเราอินอมชินตาเองค่ะhydrophilia กันที่อังคำว่าที่อังค่ะอันนี้ตา hydrophilia ก็จะเป็นปองปาร์ตค่ะอัน colorful และ nectar ค่ะอันมาโมเราชิมเองข้างเขาว่าเองเนี่ยโมกันติจวน insect เด้ birds เขาขานี่โดนตานี่จน the flower of water lily are not pollinated by water กันที่เลตา water lily กันที่อังจีเด้กันที่อังจีค่ะกันที่อังโมอี acornia กันที่อังจีเด้ตัวอย่างอันนั้นล้างชัวก็อันปาร์ปอันนั้นล้างที่รอกันที่อังขานี่ตัวก็จวน insect เอโม wind pollinated อันนี้ดูลุตุกกันที่ค่ะโมค่ะอันนี้เลยSo in most of water-pollinated species, pollen grain are protected from wetting. Mucilage cover กันที่คำว่า pollen grain ก็หูลงนานคัน Pollen grain of some hydrophytes are long and ribbon-like. คำมีขจูตัว in all some ตะกะเลนเทนานคันนี่แหละตาส่วน in some hydrophytes, pollen grain are carried passively inside the water ที่คันนี่โดนตานี่ so แต่แค่ดิกโลเทเบอร์กันที่ตัวขจูเอคานิตาแต่เราก็สวยอังเจียคัน flower of Vallisneria เด็กค่ะเขาเด็ดตักเด็ดตัวอินน้อยอันออกมา insect เด็ด birds เด็กค่ะ attract กันไงเราฟังคัน colorful แล้วว่าเดี๋ยวเราที่อังคารนี่โดนตาแต่ส่วน answer ตัวจู B C D N E คำว่ามันมีคานี่โดนตานี่ so next ส่วน Bulliform cells are responsible for ที่คานิตา Bulliform cells ที่เขาให้กันหมู่กันที่ส่วน monocot leaf คานิตานี่ dicot leaf นี่เราคำว่ามีค่ะso เองเนี่ย bulliform cells กันติดจน water storing cell อันเดียวเนี่ยช่วงอาคารตุยข้าอมชินตานี่มั้งจนเขามีก็ขั้วเรานี่ขั้วอาคารช่วงว่าตุยอมได้ข้าเราชัวค่ะจน cell ค่ะเรา shrink มั้งเราเตะชินนะจนเขาที่เรา shrink ค่ะหนักค่ะอีกทีเนี่ยค่ะเราปด core chain inward curling กันติเขามั้งเขามีค่ะ so inward curling ค่ะเองก็ตั้งให้เราจังกายกันติดจนเนี่ยค่ะ transpiration rate ติดเนี่ยนั่นเตะอย่างเสียละคันมั่วเพราะว่าจวน plants in transpiration rate ติดอย่างชินค่ะอันนี้จวน answer ตัวจู inward curling of leaf in monocot กันที่ค่ะนี่โดนตา dicot คันอย่างเงี้ยค่ะ bulliform cells กันที่อังค่ะอันนี้เวลาเนี่ยอย่างจีเถอะค่ะจวน next จวน match ตัวค่ะอันนี้เลยแต่ rhizopus astellago Puccinia และ agaricus กันที่เขาก็จู vine fungi กันที่เขาค่ะนี่ตามมั่วalso complicated มีอะไรมาเสีย a scientific name เลย a common name ค่ะมัน natural อุติค่ะอันนี้ไม่ตา rhizopus กันติดจูอันภาษาเวลาจนเจียงเรื่องที่รอ bread mold กันติดชินค่ะสังทบเราโจทย์กันติดอังจีค่ะอย่างค่ะเนี่ยงะส่วน astilago กันติดจู smut fungi กันติดอัง Puccinia จู rust of wheat กันติดอังจีแต่ว่า Puccinia อินเทนอย่างค่ะ
เงี้ยเนี่ยน่าเตอสเตมาเตโมคุยตาที่ขันเราดุมเช็ดเส้นลำพังเล็กๆออกมารัสรงอักเราข้าที่มีฟันใจฟังฮีเนี่ยงะอาการิกัสกันที่ฮิจูกันมัชรูมมูตัมเบอร์อังเตอร์มัชรูมกันที่อาเชฟกันมิดข้าอังข้าที่อังตัมเบอร์ข้าอาการิกัสข้านี่ตั้งปุยโดนตานี่มั่วมาเสกอาการิกัสสุขานี่เราเนี่ยอาการิกัสจูมัชรูมกันที่อังตั้งปุยไอ้จวนอันสาร์ตูจูเตอร์bread mold true mo 4เนี่ยงะเตอร์ b พอ true อะไรอินเดีย c ฮี4เตอร์อันนี้จวน answer ตูจูเนี่ยเราเราเอากันที่สวนไอ้จอกเตอร์อาจุงจอก true จอกเห็นโดนตานี่ agaricus mushroom d 1กันที่ true ขโมขมิค่ะจวน next 所以但係別人解碼咧，個人解碼中上嘅 xylem level 係那度มี chapter มี看呢ta statement 1 aron 所以就別人解碼 is living 個人解碼 is dead aron 啲ta ni 但係half 嘅啲個啲咯別人解碼 is living and so is 個人解碼po ka living cells ano ya มาเสกที่ยังเขา permanent cell simple permanent cell อะค่ะที่อันอมกันที่ค่ะก็คือ sterile 解碼กันที่ค่ะที่咯 sterile 解碼 are dead cells heavily lignified mechanical support ไปตัวกันที่อังค่ะSo gymnosperm lack xylem vessel, but presence of xylem vessel is a characteristic of angiosperm. Pero gymnosperm vessel la omngai lo kan dia, gymnosperm nge kha sieve tube te companion cell te omngai lo kan ti. No ka tero, mase gymnosperm khan de tam a oma pel tivel te pokha omchin tero. So tlang puyen tero kami kha chu an consider vak ngai lo species khan te chi ani wang khan. Ai chon statement 1 hi chu adik lo. Collenchyma is a living tissue mo. ส่วน statement true ที่จูอดีตครับตานี่ answer ส่วนถามว่า statement 1อดีตเรากันยังอ่ะ statement true ค่ะอดีตกันที่ไหนโดนตานี่ next อังกันยังส่วนเลยเฮ้ยอัตลักษณ์อินบูที่ส่วนปังปาร์ค่ะอันนี้ตา perigynous hypogynous epigynous ที่เวลากันใส่กันส่วน ovary position superior ovary เต inferior ovary เต half inferior กันที่อังจีเดครับว่า superior ค่ะส่วน ovary ค่ะจุงสังเบราอมโดนะยังไงค่ะ inferior ส่วนน้อยเบราอัสเตรซีอังจีค่ะส่วนที่ยังไงกันที่ส่วนที่เราตัดสหางกับสวยชีนะกับอังเดียว saucer อังเดียวอินะเหตุอย่างที่ว่าทารามัสค่ะเหตุอย่างaqual ที่อมชีนะ aqual mora เดียน enter เด calyx เด corolla เดไอ้ attach กันที่ส่วน half inferior perigynous กันที่คำว่าคำนี้จะขานี่โดนตานี่จู่ๆ answer จู่เฮ้ยที่รอคำนี้ขานี่โดนตา perigynous เช่นดันจู่ที่รอกับอังเดียวเล็กอินที่เห็น aqual ชีนที่ขานี่ไม่โดนตา simpleตาตัว next เนี่ยส่วน Verhulst pearl logistic growth ขาอันที่ตา logistic growth กันที่ข้าส่วนที่รอกราฟอมดันจู่ๆที่เห็นกันที่ส่วนได้ที่ถ่ายเพย์กันในชีนตานี่ exponential growth อมโลค่ะก็มีขั้น k ค่า n ที่กันที่จะรอจะให้ตาเห็นเลย dn by dt equals to rn k minus n by k กันที่เห็น k ที่เองที่ค่ารุนโซตาเฮ้ยไรมี k ค่าจะรอ carrying capacity ค่าอันนี้โดนตานี่ carrying capacity ให้ so อินที่ดิ่งไปกินกับเชียร์ข้าโซชิมาเจ้าตัวบอกให้มั่วดูกัน discussion เลย example จังไงนนสวากันสวยที่บอกให้อินที่ดิ่งตั้งปุ่นกับเชียร์ค่อยไล่ ecosystem มาเอโมค่อยไล่ bias ค่อยไล่มุนาเอโมorganism เล็งจิน ecosystem ปกตินะ organism ที่ช่างsupport ให้จินกันดีค่ะ carrying capacity กันดีค่ะว่าใครที่ classroom มาพอ students สมงานเล็งเจ้าเสกันดีค่ะแต่ว่า carrying capacity จู50 students กันดีอังคารนี้ไม่โดนตานี่ so answer ตัวจู 4 carrying capacity ค่ะว่าอังคารนี้โดนตา so next ส่วนHow many molecules of ATP and NADPH are required for every molecule of CO2 fixed in Calvin cycle? CO2 fixed to control ATP le NADPH ka inside kan mo kan ti control 3 molecule of ATP le 2 molecule of NADPH ti ka ni may don ta ni. Pero ama mo zat are required zat ka ni may don ta for 1 molecule of CO2. Pero kami ka carbon dioxide fixation. Pero kami ka photosynthesis level ni ka. So which of the following are required for the dark reaction of photosynthesis kan dita? Dark reaction, light reaction kan niya. Pero light reaction ka zu
grana nia dark reaction ka chu stroma kan ti ta light reaction ka chu tero enga photosynthesis chu e kha e ti ve kha nia so dark reaction stroma ka chu tero light reaction atanga a produce eng thil ron siam chwalo process le chona kha ni me ta ni a chu enge ma mo don kan ti chon tero pa sabera chuan dark reaction chuan light a ma mo don lo siam tero dark chu bo zo chuan chlorophyll po kha ma mo don lova carbon dioxide amamo atero a raw material ti mayang ATP energy amamo chubaga chuan NADPH2 kamo kami kha amamo bogta so answer to C D le E number 4 kha kamo amamo don tani chlorophyll mo lo kan ti khan ani cha lo chloroplast ani reng ta dro ma se chloroplast khachu amamo ve thau ti ang khamo chloroplast su nga khan obla da dro dark reaction of nature ka. So 117 so formation of interfascicular cambium from fully developed parenchyma cell is an example of candidani. Fully developed parenchyma cell ka differentiated cell ka anitani. Meristematic cell kan neya ay indifferentiate pero meristematic cell ka tilda nga ay indifferentiate tilda nga lo changtani ka differentiated cell kan tita. So ka differentiated cell vek ka eng tin mo ni khan cellular division ka anlo nei le ta pero anlo divide thei le ta khatia condition a khan eng kan ti chuan redifferentiation de-differentiation kan tia pero so ka de-differentiation cha ron chuak kha thil dang ai differentiate le chuan redifferentiation kan ti ta ni so he ta hi chuan fully developed parenchyma hi differentiated cell ka kan ti don ta so ka aron in thak dang lam le aron in divide le thea thil dang ron siam le chuan redifferentiate de-differentiation tiro kami kha interfascicular cambium is an example of de-differentiation interfascicular cambium atang ron chuak le thei kan ti chuan xylem le phloem tiro xylem le phloem kha heta redifferentiated cell kan ti kamo ahan to don tani answer to 4 tiro so 118 tiro the type of conservation in which threatened species are taken out from their natural habitat and placed in special setting where they can be protected and given special care is called arondita exito di khat chiang reng tiro asan zo amuna tanga anwala heta engeniang zoological park zoological zoo te poniang tiro gene bank te poniang mun sang conservation kinana anwan mun apmuna an conserve lo chuan exitu khani me ta aron confuse em dang students te po kha how te po kha tiro heta hian in situ chu ni lo chianga sustainable development chu tiro soi pe ong lo ni lo tu ka biology a po semi conservative hi chu DNA a khan tiro anita chuan omang ber chu biodiversity conservation khi ni don ta ni mo mase ani lo deu na kha om ve mase ani reng sia ti ang deu khan tiro asan chu biodiversity conservation ti ri ngoi kha chuan du ai chuan a huam zau deu hlek tiro in situ le ex situ po kha biodiversity conservation noi veka khana omta mase question enila option ti han enila inge omang ber chu sia thei me tiro biodiversity conservation mo kami khani don ta ni so which of the following is an example of actinomorphic flower kan dita actinomorphic flower kha inge kan ti chuan heta pangpar kha omda tiro equal part kat tur khan plain eng moza da kat thei kamo kami kha actinomorphic flower kan dita chuan le ses baniate daturate khasiate paisam de khala omda ni ai ti kan sia tam kan ti chuan plant zong zong kan sia lo pon tiro ti kha khik zinga pathum khi fabaceae annitani fabaceae chuan zygomorphic kan ti thin kha tiro ses baniate khasiate paisam de hi fabaceae annia adik theilo chuan datura kan ti hi nge kha plant rui thei kha tiro apar mom thok chuan rui chek thei kan ti ang chi kha torot par kan ti solanaceae ami kha ni don ta ni chuan actinomorphic ber chu number 2 mo datura kha lo ni me don ta ni so 123 the capacity to generate the whole plant from a cell of a plant is called totipotency kha chu kan soi tro man ni eng lo de lo abo khan revision apo khan chan mari a phe ja kan soi chiang ni
mishing a chuan to ti potential om velo kan ti te kha tero ku zum pui kha nei ringo ti la kha tang khan cell culture angin mishing kha a khoi chwale thei to lo kan ti kha tero atia ang kha ni don ta ni kha plant da thung chuan tero a stem ringot a root ringot te polo nei ta la kha ikho anga culture a khan plant hormone te ipe nga tero azunga lo om nan te a stem lo om nan te atira chuan kalas ang kha lo om phot anga avar ding diak ang khan chang kha hormone kan pe a chuan root te ron oma stem te ron om me ni kha khami kha to ti potency kan ti khamo kha ni ta ni so le 128 hian list of endangered species was released by IUCN pero chiang renga kha IUCN red data book kan ti vel te kha tero near threatened ti te critically endangered ti te endangered species ti vel category om cheu na kha khamile khabu kha tero IUCN kha ni don ta ni adang hi zo tero inga genetic engineering appraisal committee ti te wildlife fund ti te tero ate ang chi kha ani don ta ni friends of antaka marsh ti te katiang khani dei don ta International Union for Conservation of Nature and Natural Resources number 1 khatero answer to khani don ta ni so 129 khan tropical regions show greatest level of species richness because ti khani ta and so if thina tiro tropical region khan na tinge I organism species richness kha asan temperate te polar item kan ti chuan atlang puya kan soina o samdeu chuan aluma atnong bok kan ti tiro mishing tan chuan aluma atnong kha chu du tu sam chu ni lo me theya ma se plants te animal te tan chuan lum lampang dong lampang kha chu mo optimum environment for development kan ti ang khani don ta ni so tan adiglo pakhat che oma chu tropical environment are more seasonal tian ti tai tiro then temperate tropical environment hi temperate environment nena consider chuan a less seasonal na sa dei zo ngani mo fluctuation kha anna salo zok ti ang khan tropical chu kan soi thei don ta ni khami ni wang khan dero I population species diversity de pokha alo sang kan ti kha relatively undisturbed for millions of years ti te more solar energy ti the chu kan soi ngun dero constant environment ti te tropical environment are constant and predictable kan ti de kha dero asan so heta environment kan soi chuan dero heta mizoram anga te po fura ni don chuan monsoon kha alo be sei thei me dero fawang alo ni don chuan alo be sei thei me khatia kha predictable ta ni so answer to chu number 2 A C D and E only ti khamo kha ni don so le 130 which of the following is not a criteria for classification of fungi kan ti don ta fruiting body kha chu ani cha lo tero eng spore moni chu e kha e ti kan sexual spores kan soya asexual spores po kan soi thin kha tero poi mo lu tu ka morphology of mycelium kan ti kha chuan septate te aseptate or sinusitic kan ti ang ti the po kha poi mo lu tu ka ni so mode of spore formation po tero kya ang bok khan so answer to chu mode of nutrition ti kha ni don ta ni mode of nutrition here fungi ani to phot chon tero saprophytic kha ani deu vek decomposer ang kha ani deu vek kan ti kha parasitic te chu om ve tho ma se tamjok kha saprophytes ania khami kha classification criteria tan khan man tlak lo mo chon le 131 is one part of a seed from a given figure which is destined to form root when the seed germinate seed kha germinate chong khoi chain nge root aron siam dong kan ti chuan radical tero chin chia dang kan soi thin dan kha R4 radical kan ti thin kha so headline a hian khoi khi nge radical kha tero kan zong don ta ani dana chuan C kha radical chu ani me don ta ni D kan ti te hetero color haiza kan ti te kha radical vek him tu kan ti te kha nia B thung ki chu blue moon anianga A hi chu coleoptile kan ti khamo kha ni don so kan correct answer to chu 4 C ki tero nakina root aron chok me don R4 radical kan ti kha so 133 oxygen is used by gardener to prepare wheat-free lawn but no damage is causes to grass as oxygen dinata tero ta hian answer to chu it does not affect mature monocotyledonous
plant กันที่ข้านี่โดนตานี่อัตราบุญออกซินเหตุยังอ่ะเงี้ยยัง herbicides เตะ weedicides กันพันชินฮี true for D ข้านี่ true for D เห็นเงี้ย effect นั่นสัตว์กันที่ส่วน only dicot plants เขาคำว่า dicot เขาก็จะ grass อันนี้แล้วค่ะเดี๋ยวคำนี้ค่ะ so answer ตัวเดี๋ยว 4 it does not affect mature monocotyledonous plant ข้านี่ตานี่So 1, 3, 4. So in the given figure, which of the component has outer wall that is thick and highly thickened, thin outer wall and highly thickened inner walls กันติดตาเฮ้ย stomata นี่ที่สุกันเจ้าอังเตโร stomata เราว่าส่วน apport เตออกมา subsidiary cell เตออกมาเตโรจนจุบกันขัน guard cell ออกกันติดตานี่กันส่วนเวียนก็เสีย guard cell ข้า upon ลำอปนะอัดสูงลำมาฉากกันติดขโมอาจารย์ส่วนนักเรียนขันตุยข้าเราลู่ตั้งอ่ะเราตัดจีตั้งอ่ะจนข้ามี condition ขันจริงๆอมโดนกันติดส่วนอปอนลำอปันลำข้าฟันสวกโดนอ่ะอัดสูงลำมาฉากข้าอปอดเกาโดนกันติดค่ะเดี๋ยวส่วนที่เขา guard cell กันติดส่วน bean shape or kidney shape กันติดอังค่ะเดี๋ยวC answer to C ค่ะอันนี้โดนตานี่เฮ้ยไดกอดอันนี้ที่กันเชื่อเทียนจู bean or kidney shape โมโนโคตาส่วน dumbbell shape guard cell ค่ะโมอันนี้ค่ะส่วนเลยเฮ้ยเดี๋ยว plant family กันเสียค่ะจงเชื่อเทียนโดนตาที่ช่างคารอนตา rose เต pea เต cotton เต mango เดี๋ยวโมแต่ตาโอ้ซัมเบอร์ตัวเราก็รินจูที่เราต้องมาเนี่ยพวก pea Fabaceae ค่ะ marginal placentation ที่ข้างกันสวยน่าจะชินตัวขดยาอันจีค่ะนี่ตัวขดยาอันจีค่ะอันนี้โดนตานี่จนจูบากันส่วน rose จุกันสวยเลยสินังอ่ะ rose จู perigynous flower ค่ะนี่เลยไหมอ่ะก็ตอนที่เอง family ยังไงอมกันติส่วน Malvasia เดี๋ยว Malvasia ค่ะยัง estivation เนี่ยกันติส่วน twisted estivation ออกมาเดี๋ยวยังค่ะจะ mango จู group อันนี้เลยไม่โดนตานี่ a fruit type ค่ะอันนี้ไม่ตาส่วน answer ตัวจู A true เดี๋ยวเฮมีเฮมีฮีอันนี้อ่ะส่วน B 3 or 4 B 4เดี๋ยวส่วนเฮมีฮี true เดี๋ยวกัน answer ตัวจูอะไรไม่โดนตานี่แล้ว awesome เบลค่ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวอันจีค่ะที่ให้เชียร์เทมิชินค่ะ awesome เตะค่ะอย่างไรที่พอเห็น option ค่ะ awesomeแต่ถ้าให้ n ชินไตละ b ให้ n ชินไตละเดี๋ยวดังที่เชื่อมเราไม่ละ answer ค่ะดีค่ะโดนตานี่อาจารย์จะ b ค่ะ Fabaceae marginal placentation นี่ส่วน b4 ประคัตเจ้ามาเดี๋ยวดีค่ะไม่ตานี่ครับอย่างอ่ะ match ตัวเราครับ all เดี๋ยวเลย all เราเดี๋ยวอมกันติดชินค่ะว่าอย่างให้ all เดี๋ยวอังคารนี่โดนตานี่ประคัตเชียร์ฟุตบอลส่วนดิกงาลเวกอันจีค่ะจวนเหตุที่อันC3 flat plants และ C4 ที่จงจำไว้ค่ะอารมณ์สวยตา C3 อ่ะจวน oxygen binds to rubisco hence carbon dioxide fixation is decreased กันทีค่ะ C3 อ่ะค่ะจวน efficient เราดีแล้วจวนสวยสวยไม่เท่มาเสีย C4 อ่ะค่ะ efficient กันทีชินค่ะเดี๋ยวให้มีฟังเจ้าค่ะนี่ตา C4 efficient จงมาชันค่ะ so in C4 plant mesophyll cells show very little photorespiration very little แล้วที่ฮะอัดเลี้ยมตักเส้นอันนี้มั้งอี unnegligible ที่ที่อังเวลาที่โดนตานี่ C4 cell อ่ะที่สวยดังนะเพราะฉะนั้น there is no photorespiration ที่อันที่เหี้ยชินตานี่ส่วน bundle sheath cell do not show photorespiration ที่เรา C4 plants อ่ะส่วน zana เจ้า respiration ออกมากันที่ชินขโมนะคะอันนี้โดนตาส่วนให้กันส่วนที่เรา statement ปันนี้คือเราดีคลับตานี่So answer to both statement 1 and 2 are true ค่ะกันที่เทโดนตานี่มั้งนี่ค่ะส่วนเลยที่ห้าเราด่าเดี๋ยวตบเบลเดี๋ยวอินเลยเขาบอกว่าเชียร์อุลุค่ะอันง่ายไม่ขอว่าเดี๋ยวให้มีค่อยเพค่ะเงี้ยอมดีค่ะเดี๋ยวอามาพงเราสวดจินโตค่ะเปริกายนัสนัดจินตกันสวยปกค่ะอินเลยเขาบอกว่ามีเจ้าเจ้านี่ค่ะNCERT textbook เจ้ามีนี่ค่ะรอนลับใช่เงี้ยกันไปนัสก่อนที่ว่าข้าอังตานี่เดี๋ยวมาเส้นนี่โดนเราตา option ให้น่ะอมสีแล้วว่าค่อยชนะกันเอ็นภาษาเป็นอะไรที่งี้มันเลยก่อนเวลามันเลยก็เดี๋ยวมาเส้นนี่สีแล้วว่าใช่เงี้ยกันตีจวนเดี๋ยวwind pollinated plant inflorescence showing flower with well exposed stamen
hey tiang ron chuak sup sup hi statement kha ani don ta ni mo kami kha hi answer tu chu true kan ti kha mo asan chu win pol nei da chon tro pangpar kha anal fa ka ngai lo tro a pangpar tak chu he ta mum te ang ho ver ba hi ani don lo he ta hang corolla te kalix te kha om kim ve vek don ma se statement hi a sei em atya ron chuak ta a stigma po a sei a federally emo tiang kha na om thawang mo asan chu tiang a lang sar de waron om chan chu nagina thli na ron benga tiro an che dualanga pollen grain kha thli in a chem mei don ta ni tiro ami kha answer chu true mo chan heta chuan asexual reproduction Pheophyce chung chang ani ta brown algae kan ti kha tiro ta topic sang sang oma statement sang sang oma asexual reproduction occurs usually by flagellate zoospores kan ti kha tiro true unequal flagella an nei kan ti chin ka classification apo sexual reproduction is by oogamous method only here on tikera tiro isogamous po oma and isogamous po om kha tiro kami kha stored food in the form of carbohydrates which is either mannitol or laminarin tiro major pigment are chlorophyll A, C, carotenoid te xanthophyll kan ti te kha ani ta vegetative cell have cellulosic cell wall usually covered on the outside by gelatinous coating of algin kan ti kha tiro hey zong hi brown algae feature vek kha tiro but statement B hi only aron ti wang kher hian adik don lo ta ni so answer to chu tiro B no A C D and E only te ala ti cha la tiro avoid the thoi na yang only te tiro 4 A C D and E only identify the step in tricarboxylic acid cycle TCA which does not involve oxidation of substrate kani don ta and the option ji sang sang om isocitrate te malic acid atang te succinic acid atang te succinyl CoA ti ve atang te khani ta process sang sang ka om kha and wang chuan te ro isocitrate atanga alpha ketoglutaric acid te malic acid atanga oxaloacetic acid te succinic acid atanga malic acid te kha oxidation vek ani ta te ro oxidation process vek chuan succinyl CoA atanga succinyl acid ve thung ko chunge kha substrate level phosphorylation kan ti kha te ro substrate kasi vek pe lo level phosphorylation kan ti kha I phosphate kami kamo bel na kha ani me don ta ni chon enge ron chuak kan ti chuan te ro tlai tang soi me ta la ATP adenosine triphosphate or chuak chin kha ase animal a chuan guanosine triphosphate plant animal mo oxidative substrate level phosphorylation answer to succinyl CoA atangin succinic acid succinate te po tiang te ro tiang ka nate acid ti hai ang ti chin kha pyruvic acid te kha chuan 141 hei po hi shiat top tur kha ni me don ta ni Robert May cho enge aron soi chwa aron lar chan kan ti chuan global species diversity about 7 million test na po khan te ro om no ani Alexander van Humboldt chu species area relationship ai dia curve oma curve kha slope san viau chuan continent te ani thei kan ti kha mo ka ti ang je ka inka zau tel tel species thar in mutlem tel kan ti ang ji kha Paul Eldridge chu rivet popper hypothesis kan ti kha tero rivet hi enge kan ti kha hemi hypothesis a khan ecosystem species poimo deu big kha keystone species kan ti kha tero hei jo tho theina anga ecosystem kha compare ni kha tero ani kha chuan David Tillman chu long term ecosystem study using outdoor pots kan ti kha tero so answer chu Robert May A3 tero 1 or 3 ani anga B Alexander van Humboldt to species area tero ai chuan option number 3 tero D true long term ecosystem experiment so 143 so which of the following are fused in somatic hybridization involving two varieties of plants kan ti ta tero somatic hybridization na khan fused tree kan ti chuan tero protoplast kha ani don ta ni cell wall cell membrane te kha enge mo technique mang khan tero enge kha PEG kan ti ang chi te kha kati ang chi polyethylene glycol kan ti ang chi te khan anzuk enge kha anzuk disturb ta tero chong ka ta khan
protoplast ka an infuse stream ta so protoplast from one organism protoplast from another organism kan ti kha tero ani chon cell pakhata khan ti khan ama cell pani thin kha cell pakhata lo omanga nucleus te kha tero pani te kha an lo nei don ta kan ti ang chi khamo ti ang kha ni don ta answer to protoplast tero DNA present in chloroplast ti kha ni ta ni ama sabe so eukaryotes le prokaryotes khan soi chin tai la tero prokaryotes khan circular om thin tero prokaryotes khan circular DNA om thin na eukaryotes chuan linear om thin ta ni ani chuan tero eng lo kha ang em ta linear kha ani du mel em ta tero 2 or 4 kha mase chloroplast le mitochondria chunga ka DNA de ve te hi circular ani de ani mo bial de ta niอย่างนี้ก็จะบอกว่าไงตัวตายละข้ามีเรื่องว่าจะต้องบอกว่าเองที่เนี่ยไมโตคอนเดรียจะคลอโรพลาสต์เซลล์อมไทยกันที่ส่วนเดียวข้าเองที่เนี่ยข้าเซลล์เชนขัดที่อินเดียวเซลล์เชนขัดอันเป็นกัลฟาส่วนข้าจะจังคันไมโตคอนเดรียเดคลอโรพลาสต์ข้าเราชอบทินทีเวลไฮโพเทซิสเดปอมข้าส่วนให้ได้ answer ตัวจูlinear นี่เราเห็นเดียวคลอโรพลาสต์และไมโตคอนเดรียส่วน circular and double stranded mo DNA คาเรานี่ตอนตานี่ส่วน145กันเอ็นเลยส่วนที่รอให้พอให้ plant family แล้วมาจังข้าอัดสิเองเราที่ตอนตา monodelphous กันที่ส่วน stamen ก็เองอังซาดบ่อมเสที่รอไอ้อังเวลเวกที่นะคะอันนี้ตอนตา didelphous กันที่ส่วนจิตนี้เดี๋ยวเราข้าอมโดนกันที่รออย่างเงี้ยยัง floor formula กันเสียปนเองที่เงี้ยยัง a 1 plus 3ที่เราเสียใจละที่รอกันที่ยังข้า didelphous polydelphous กันที่ตัวเราที่ช่างอมเจ้าโตที่นะคะเนี่ยอ่ะ epiphyllus กันที่จู perianth เล่ stamen ค่ะ infuse กันที่ชินค่ะตัวเรา floor formula จนเฮ็ดยังกันเสียชินค่ะลูกคุมเตะกันเปกชินค่ะจนหัน fix หันเองเราโดนตายแล้วตัวเรา monodelphous อันทาร์ส่งอันนั้นจูคงเอใจน่ารู้สักขันอันนี้โดนตานี่แต่รอ didelphous จูปีอ่ะเอ็นเดียค่ะ9 plus 1กันที่ชินค่ะอาจารย์จูปกว่าค่ะโบราประคัดค่ะอาชังเงินรอนอมกันที่ชินค่ะ polydelphous จู citrus อันนี้อ่ะแต่รอส่วน epiphyllus จู lilia เปรียนค่ะอีกที่อ่ะเงี้ยอมชินกันที่ค่ะแต่รอที่อันปังปาร์ค่ะ petals หรือ sepals ค่ะเชียชนะหังขันเปรียนค่ะอันที่ชินตานี่ or มูมัล in differentiation มูมัลค่ะอมโลขันมอเปรียนค่ะอันที่ไม่ชินตามันเช่นลิลี่ที่จุดเอ็นนั่งแต่รออัดหน่วยอ่ะออกมาอัดจุงอ่ะออกมาอัดหน่วยค่ะ sepal นี่ไม่เสียสูงค่ะ petal นี่ไม่เสียแต่ point นี่ไม่เทมาเสียค่ะอันที่ก็สวยชินค่ะค่ะหันใจเพลตาอุลแต่รอการหันกลาตาอุล petals แต่ sepals ค่ะไอ้อังเวกันนี่เชียชันเทตัวเราอย่างจีที่ค่ะเปรียนกันที่ชินค่ะมอค่ะนี่โดนตา answer ตัวจุด A for this or this อันนี้อ่ะแต่รอ B didelphous จู B อันนี้ส่วน number 2 C polydelphous จู citrus อันนี้อ่ะ D epiphyllus จู lily กันที่ค่ะมอ epiphyllus อันนี้เราจะแต่รอ epipetalus อันนี้ไม่กันที่ค่ะนี่ตอนตานี่so heyอันนั้นที่เตโน่เราแต่รออันนั้นเสียจังไหมอ่ะ this is simply energy flow energy flow may make in an ecosystem if the net primary productivity of first trophic level is 100x what would be the GPP of third trophic level of the same ecosystem hey question here anon twist tum na lo to ga he an ti solve video la king kisha asan jo gross primary productivity in the third trophic level primary productivity kha jo gross emo net ani emo ti ro organic matter kha green plants and photosynthesis mga an produce na kha ania so trophic level abak zong pani pathum pali vela te ka so engge ni to ang ti kha secondary productivity ni to don ro third trophic level kha chuan gross primary productivity kha chu om kha rem chia lo te ro he chu a question an ron zia dan ha fill file lo de hlakin ke sheta chuan ni na ta ka chuan energy flow kan ti chuan zang e chau kha som dero som kwai no ti le tru dang e trophic level 1 na 100x a om chuan trophic level 2 a chuan 10x a omanga trophic level 3 a chuan x kha me kha dero linderman
flow of energy model กันติชินค่ะแต่รอ pyramid of energy ที่พวกมันติง upright เงี้ยกันติค่ะค่ะ answer to x kilocalorie per meter square per year กันติค่ะโมค่ะ energy flow เรานี่ติค่ะแต่รอเราเชียร์เงี้ยกับ basic exam ไลค์ค่ะแต่รอสันสุ option ดังที่สว่างไอ้นะคะเราชิมมันดังกระจังเขียนso 149กัน end จวนแต่รอ plant physiology อาการ respiration อาการhem process ที่ช่างช่างคุยกันเต็งติค่ะอันนี้โดนตานี่คือจะได้ก็เชียร์จีนเบอร์จวนแต่รอ glycolysis เนี่ย glycolysis จู cytoplasm อ่ะแต่รอจวน citric acid cycle จู mitochondrial matrix อ่ะแต่รอจวน electron transport system จู inner mitochondrial membrane อันนี้อ่ะ proton gradient จู intermembrane space of mitochondria proton gradient กันที่สุดที่เรา ATP synthase ที่ว่า ATP ที่ชวนนะมี a drive กัลตู a drive วิรตูกันที่อังคารที่เรา gradient ข้าอมโนจวน proton ข้ากัลเทนังที่เราชูมริลลำปังอังคารจวน answer to A true ให้พอฮี match the following all G กันที่ข้าที่เรา A อีเราเช็คปัลเล่าที่เราB พอฮีที่เรา B พอฮีอีเราเช็คปัลเล่าให้ B1 อีเราเช็คปัลเล่าดิกงาลเวกให้พอย match the following all G กันที่ครับว่าRG อาคาจัดเดอร์ all เบรกกันเอ็นเราตัวชินกันที่ค่ะ so next อาจารย์ spraying sugarcane crop with which of the following plant growth regulator increases length of stem thus increasing the yield กันที่ส่วน gibberellin ค่ะเดอร์มีค่านี้ไม่โดนตาเนี่ย the simple MM ตาส่วนใน1555 human health and disease เท่าข่าวเรานี่แหละตาเฮ้ยจะ causal organism ค่ะแต่เรา causal organism ที่จียงเราปฏิค่ะแต่เราเขามีค่ะอินเชียจียงเราพ้น a group a scientific name a common name a disease เละ a group bacteria เนียม protozoa เนียม fungi เนียมตีแต่เราฉะนั้นแต่เห็นคงไอ้โอ้ซ้ำไปรังเละกันตีจวนแต่เรา ringworm กันสวย ringworm ค่ะเองcause กันตีจวนแต่เรา fungi ringworm กันเชฟเบรินก็เสียแต่เราจะบอกว่า typhoid salmonella typhi แต่ก็จูbacteria เนี่ยแต่เรา filariasis กันติค่ะแกเลียนดันนัดยากันสวยหวังค่ะแต่เรามีชิงมีส่วนกันในสีเราว่า nematode อันนี้แต่เรา leishmaniasis จูบางส่งจู protozoa ค่ะนี่ไม่โดนตานี่ filariasis elephantitis กันติค่ะแต่เราตะกาโปข้างกันนักมูลเอาตรังปุยค่ะส่วนนี้ typhoid A4 B3 C1 D2 in van nei hi ka dia tera mesh following hi all zel ang neron chwa e all samdeu de pakhat chiat fuwa vai dik ngal vek ang khan mo chonle 156 kan en chuan cocaine te heroin te nom chem na kan ti ang chi kha tero neurotransmitter effect theya CNS depression ti ta kan soi ang chi kan high reward system activation euphoria kan ti ang chi de tero neurotransmitter a block tu ti khati asiam tu ti khati ti ve kan soi thin ka cho hei zu khwe tanga mu nge ti te ani tang pui don ta ni cha all sam bera karin zo tero initial vector chu mari tero ganja kha marijuana kha chu khoi cannabis sativa atna kan ti kha tero mizo chu tero atna kan phoro wa kan zu me tero sa pho cho nge kan ti kha inflorescence kha an zu kan ti kha tero kami kha cho morphine hi chu na chok na tha kan ti kha tero effective sedative in surgery kan ti kha ni ta chon chumi chu intinge effect kan ti kha CNS depression central nervous system depression ania heroin chu papaver somniferum poppy kan ti kha tero khoi change kan ti chuan ara amin lawa atnai om kan ti kha cocaine thung chu erythroxylum coca kan ti kha tero mi khani don ta hey po hey han en ola tlem chon alo har ve de olek mo option po hi om da bola om ve no hi ta hian so kan en chon cocaine chu erythroxylum ni chuan A3 tero B4 C1 Marie D2 tero van nei le me he pakhat in siat fu chuan dik vek tero mi khan le me don ta ni A in lo siat fu hlau kha chuan or B in lo siat fu hlau kha chuan correct answer in muhal tero kha ada har ve de olek pon me the chahele a causal organism a group ni lovin causal organism pon ni lo tero ta hi chuan aron ti khom nual ve to zo kha ni ta ni
le common cold kan shelutuk rhinovirus sinus kan ya de ti lo tur kan ti kha tero sinus infection o mani me kan ti kha ka tonsil de ti lo tur de kan soin sa chin kha tero rhinovirus common cold so me me kha tu mi sinus le tonsil kha chu so hemozoin chu plasmodium khoi ang hemozoin le plasmodium ai involve kan ti chuan malaria tero malaria khan ek diang nge voina khan thosin se ta se tero so ek diang nge khwa kha ron singdon kan ti kha red blood cell atanga merozoid anon bar swa a hemozoin le merozoid anon bar swa khan malaria khosik tun kha alo lang thin kan ti kha tero chu b hemozoin plasmodium widal test is for typhoid tero allergy to dust mites kan ti ang chi mi kha tero so answer to chu a 3 only tero a shat pal chong common cold rhinovirus shat chuan answer ron kal ngal vek me ta ni so le 195 fa chuan bone marrow lymphoid organ chungchang kha ni ta bone marrow is the main lymphoid organ where all blood cells including lymphocytes are produced kan ti kha bone marrow a engle sen oma kan ti tero a sen kan ti kha a eng ka chu thau de me ni kha tero nu le pa tan roi chena te an e cheu thin kan ti kha do ka na chut chor ngai kan ti ang kha so both bone marrow and thymus provide microenvironment for development and maturation of T lymphocyte ti kha ni ta ni e hi tero do ai chon a completely na dig lo de onle ka ma se NCERT text a khan azia dang kha ani ve ta asan chu maturation of T lymphocyte to his one bone marrow hisu trangkai chia lo ni asan chu bone marrow a hian T lymphocyte hi in develop nu a hian thymus a ankal pheya khata han anwa mature don kan ti chin ka tiro khami ka ma se textbook han chiang min lo zia ka ani chuan both statement ka a true kan ti kha tero khami kha textbook chia chiang ro kan ti thin ka tero hotspot chungchang a te level of ecology chungchang a te po khan a textbook a zia miao kha chuan a dik ti kha poimo kan ti kha chuan statement 1 Gauss's competitive exclusion principle states that closely related species competing for different resources cannot exist indefinitely. According to Gauss's principle, during competition, the inferior will be eliminated. This may be true if resources are limiting. Statement 1 hitu Gauss's principle of competitive exclusion. More ka anita. So statement 2 ayan tero hey poi mo ta ni. This may be true if the resources are limiting ka. Resources hi du to katam zo thailo om chuan Gauss's principle of competitive exclusion hi alo om thei tak lo mo effective thei tak lo achan chu competition na omanga ya competition resources kha alo limit huna khan competition alo omanga so kha competition na khan achak lo zo kha pe chwa ani don kan ti thin kamo kami kha ani anga ani chuan statement 1 po dik thapa tero Gauss's principle po apply to chuan this may be true if resources are limiting adik thap tani both statement hi tero an adik kan ti don tani the answer to true nei hazong kha biology portion tang chuan no question number 151 which of the following factors are favorable for the formation of oxyhemoglobin in alveoli? Tinia. Oxyhemoglobin kan ti chuan oxygen le hemoglobin a in bind a in associate kha kan soina ni mai ta a question hi entai la alveoli ti lo langa alveoli ya chuanin ngora ka du thasam le la Which of the following factors are favorable for the formation of oxyhemoglobin in alveoli? TNEA. Hemi hi breathing and exchange of gases. Chapter ami khania. Oxyhemoglobin kan ti chuanin oxygen le hemoglobin a in bind tia apani an omdun thei tina khani mai ta an pahnia a in combine the na kha chu a question a hin alveoli tiron langtela khami chapter kha kan en chuanin alveoli a khan partial pressure kha kan hre vekanga partial pressure of oxygen kha alveoli a asanga
tissue akhanin atlem zoka tissue akhan partial pressure of carbon dioxide kha asang zok thungta chu alveoli oxyhemoglobin a in siam thei don chuan eng factor nge favorable enge kan mamo kan ti chuan a question hi option hi entaila low PCO2 and high temperature, high PO2 and high PCO2, high PO2 and lesser hydrogen ion concentration, low PCO2 and high hydrogen ion concentration, the option on oma. Alveoli chuanin partial pressure of oxygen kha asang ti kha kan shevek to ta. Chumia wang chuanin hemi answer tur chu option number 3. High PO2 and lesser hydrogen ion concentration. Ti hi answer ania nga chuba ka chuan kan hriat telatan alveoli chuan high PO2 low PCO2 less hydrogen ion concentration le lower temperature niam khang ho zong kha oxyhemoglobin formation atan unfavorable kan condition kan mamo ho khanita a tissue thunga chuanin kan tissue a khanin partial pressure of oxygen kha aniam zoka kha ta khan low PO2 te high PCO2 high hydrogen ion concentration le higher temperature sang lampang kha khang ho kha chu favorable for dissociation of oxygen le hemoglobin hetia omdun kha anin tension nan dissociate omsang mo hlom khatan din awtina ni chu amiet khamietang khanin hi low PO2 te high PCO2 high hydrogen ion concentration le higher temperature te kha kan condition mamo kha anni vele thunga chu wang chuanin 151 na chuan kan answer chu option number 3 high PO2 and lesser hydrogen ion concentration ti hin yinga 158 en le ta ila match the following ang chin rong kala list 1 le list 2 pons hypothalamus medulla le cerebellum rom pe a hi han match don ta ila list 2 wa engeron pe kan ti chuan provides additional space for neurons, regulates posture and balance, controls respiration and gastric secretions, connects different regions of the brain, tile neurosecretory cells, ti hi option aron pe kanita. Pons hi enge kan chui zom kan thai zom the kan ti chuanin option number 3 hi a thai zom ta ila b pons connects different regions of the brain. Kan brain na region sang kha pons hianin athun zom ti mai taila hypothalamus chu enge kan thun zom theyang kan thai zom theyang kam ti chuanin neurosecretory cells hi ho hianin hypothalamic hormones kam ti ho kha an secrete vele dona hypothalamus mo an ming po akal zom deu chu hypothalamic hormones kan ti chu hypothalamus atanga hormones chuak antinan growth hormone releasing hormone te gonadotrophin releasing hormone kan ti ang chi ho te khan lo nianga option C medulla hi enge kan thai zom leng kan ti chuan option number 2 controls respiration and gastric secretions achan chu medulla kha respiratory rhythm center te kan te tro center kan respiration lampang min pui tu region ber khanita chon ala chuang cerebellum chu they provide additional space for neurons regulates posture and balance option D chu A le 4 A le 3 A le 3 option omna 3 hi lipota B le 4 3 abok C le 2 3 abok D le 1 ni chuan 158 akan answer chu option number 3 hemi question hi neural control and coordination ti chapter ami kha ani
hypothalamus te kan hmu a pons kan hmu bawk a medulla le cerebellum tuna khoishina ron lang ho kha 166 which of the following is not a steroid hormone glucagon cortisol testosterone progesterone ron pe a hemi question hi chemical coordination ti chapter ami kha anianga eng hinge steroid hormone ni velo kan ti chuanin khami chapter hnung lampang kha kan en chuan an chemical nature zira hormone an tension dan kha kan hmu theu ka ringa peptide te polypeptide protein an oma chunga chuan short peptides aron ti sang le a ADH le vasopressin ADH chu antidiuretic hormone long peptides a insulin le glucagon rom pe a protein sa FSH follicle stimulating hormone le LH luteinizing hormone chuan steroids ho chu 6 steroids kan ti mai ta estrogen te progesterone te testosterone te chuan chu baka corticosteroids a cortisol rom pele boka number 3 a iodothyronine sa thyroid hormone te number 4 a amino acid derivatives a epinephrine te norepinephrine te ho kha amni le ta chu a question kha kan en chuanin khoi ber hinge heng ho zinga steroid hormone ni velo kan ti chon steroid hormones chu number 2 na ho hinita estrogen progesterone le testosterone baka cortisol ron pek vek ho khanoma heng zinga hian a option ron pek om velo chu glucagon chu steroid hormone ni loin long peptide zinga min ani thunga chu wagin 166 answer chu option number 1 glucagon tur hi next sang kaleng question number 169 match list 1 with list 2 kan hmu le list 1 and list 2 rom pe a list 1 ho entaila expiratory capacity functional residual capacity vital capacity le inspiratory capacity oma list 2 a expiratory reserve volume plus tidal volume plus inspiratory reserve volume tidal volume plus expiratory reserve volume tidal volume plus inspiratory reserve volume expiratory reserve volume plus residual volume rompea hem equation hi breathing and exchange of gases chapter ami tho khania expiratory capacity le enge kam thai zom theng kan ti cha engin nge expiratory capacity min pe chu tidal volume plus expiratory reserve volume true le engin nge functional residual capacity FRC min pe chu expiratory reserve volume le residual volume in 4 le B vital capacity hi khoi tang nge engin nge min pe kan ti ve thu chuan expiratory reserve volume plus tidal volume plus inspiratory reserve volume option 1 le C kan thai zo manga inspiratory capacity chu ala chuang tidal volume plus inspiratory reserve volume option 3 le D A le true B le 4 C le 1 D le 3 tinani chu answer chu khoi ber nge kan khanang kan ti chuanin option number 2 hi question number 169 answer turani Question 171. Given below are two statements. One is labeled as assertion A and the other is labeled as reason R. Arontia assertion A. FSH acts upon ovarian follicles in female and Leydig cells in male. Reason. Growing ovarian follicles secrete estrogen in female while interstitial cells secrete androgen in male human being. DNA. Hemi chapter, hemi question hi. Chemical coordination chapter mi thau khania assertion hi entaila FSH kan ti chuan follicle stimulating hormone tina khani mai ta it acts upon ovarian follicles in female follicle ahminga po follicle om ta chu all samde wa kan ngai to du ta kin ama a hormone hinga follicle stimulating hormone ni chuan a stimulate tu chu follicle ti ha chiang tareng ta chu wang chuanin assertion part 1 ti mai taila a hi chuanin
it acts upon ovarian follicles in female ti thleng hi chu ala dik ta a Leydig cells in male ti hi adik lo ta a a chan chu Leydig cells mi palampanga hi chuanin FSH ni lowin LH zok kha luteinizing hormone zok khanin Leydig cells kha a stimulate thunga ni chuanin assertion chu adik lo kan ti thei phot reason growing ovarian follicles secrete estrogen in female while interstitial cells secrete androgen in male human being hei hi chu adik le thung ta chu wang chuanin a answer to chu option number 1 A is false but R is true kan ti theng 171 answer chu option number 1 173 which of the following are autoimmune disorders myasthenia gravis rheumatoid arthritis gout muscular dystrophy systemic lupus erythematosus SLE rompea emi question hi locomotion and movement chapter khan atop lampanga disorders zingami kha ania autoimmune disorder hi han soifia thuak taila autoimmune automatic mo autonomous te po ti taila immune kan ti chuan kan taksai nan na ado the ang chi kan soina khan ni thin mai ta autoimmune disorder chu kan taksa pon lampanga tanga nan na emo ron thleng ni lawin autoimmune na chuan kan taksa chunga keima ni vek kan nin ti chiat enge keima ni kan in attack kan berang chu khamia disorder om thin kha sarain ta a heng ho zinga hianin eng hinge autoimmune disorder kan ti chuanin myasthenia gravis hi neuromuscular junction lampanga buaina timai taila awanga om thin kha ani a rheumatoid arthritis chikhat mo RA kan ti bokta rheumatoid arthritis le gout hi chu accumulation of uric acid wanga ni a muscular dystrophy po hi degenerative disorder tlach hunakal tela tlach chetel kan soina khani mai ta chuan option E a systemic lupus erythematosus SLE hi autoimmune ani vele bokanga ani chuanin A B E nei tu option 2 option number 3 A B and E only hemiti ho hi option a question ron pek zinga autoimmune disorder kam nei chu ni ani ho mai ta helo enila myasthenia gravis a chuan neuromuscular junction a affect anga chu chuan enge thlenang fatigue te weakening and paralysis of skeletal muscle kan voluntary muscles ho kha an chak lo telanga athina phi chuanin zenga ang chi te na siamanga hi entaila alema hianin ai amit hi kan en chuarin amit hi ameng thalai theilowa amit kha amasala chaklo wangin aronin kharzela chu ptosis kan tia PTOSIS drooping of eyelid te ang chi te kha NMJ achiata wangin effect awang hianin myasthenia gravis a symptom common takania muscular dystrophy he chu degeneration om kan ti to kha are tela achitel mo hemi option mi boy hi entai ila hi DMD kan ti Duchenne's muscular dystrophy ang chi khanita DMD a chuanin naupang aron pianga chuanin muscular dystrophy aneya wangin atira apangai rengta mase are tela achetel ni wangin claimin kumaron veidewanga akal thelo vele wheelchair te kan hmanganga chuan wheelchair man zuwa chuanin ahman hnuwa tizok teng ahman hnuwa khanin kuman vele dewanga achiat telanga wheelchair khan omle theto lo khuma amulenga bedridden ani to ni chu bedridden hnuwa hunakal le dewanga achetwala om chu respiratory muscles te hawa effect to hnuwa chuanin kan patient te DMD nei te hi an boral thina atlang pui thuin teenage kum som pakwa hi an ram thleng meu thin lo abik takin DMD nei hawa chuan
gout chu accumulation of joints due to inflammation of joints due to accumulation of uric acid crystals kan ti khan ta heta hianin entaila a joint ta a ke zung pui bula a joint mo a khanin uric acid kha accumulation o ma hei wang hianin inflammation o mga kha gout kan ti chu ni mai ta chon rheumatoid arthritis ra ei hi arthritis apo anachi ti mai te la tong moi lo ni lo se azwal anazwal chi ni ta a joints atlang pui thuin kan joints kan taksa kan joints zong zong a effect vek theya chu chu hei hi a hrisel mi hrisel pa ngai kut nit anita hei hi rheumatoid arthritis nei hoin deformity an nei thin da nang chi te ei anti hei kan en chuanin a kut te hi enge a khoi zong kha ulnar deviation om kan ti thin ta ulnar deviation ni chuan he alna kha hetlam panga oma ulnar lampanga akut pha kha anger tlat do ni chu akom lampang zongin o hetiang chi khan angkha rheumatoid arthritis kan soi thin ita se chuan rheumatoid arthritis hi investigation na changten an diagnose thei meu thin lawa chuwang chuanin Jones criteria ti khawma khami criteria kha azom thei zat khami anadan le a criteria mi kha a chui zom thei chuan rheumatoid arthritis anei tin kan soi thin SLE autoimmune disorder ania hepo a thena chuanin a symptom common bera chuanin butterfly rash antia heta butterfly kan te chuanin pheng phelep ti mai ta pheng phelep shape ang deuh hianin an hmai hianin butterfly shape in mo khatiang khanin annom thina chu chu alan chhuah dan nasa berpol common berpol ania chubaka kan joints te na theya chubaka pleuritis pleura ta kan lang sami kan pleura kha inflammation om khan pleuritis kan te khang te kha om thina ulcer in mouth and nose te fever khosik luna tiang chi te tin zun thi ang chi te SLE hian common book ani 178. Given below are true statements. Statement 1 le true ron pe a. Statement 1 in the nephron, the descending limb of loop of Henle is impermeable to water and permeable to electrolytes. Statement 2. The proximal convoluted tubule PCT is lined by simple columnar brush border epithelium and increases the surface area for reabsorption. Naron pe hemi question hi excretory products and their elimination ti chapter mi khani a khata khanin function of tubule ti topic noi khan kan en chuan heng hi kan mu thenga statement 1 hi en non le taila descending limb of loop of Henle is impermeable to water ni lowin hei hi permeable zok permeable to water and impermeable to electrolytes ti zok turania chuwang chonin statement 1 chu false spot. Statement 2. The proximal convoluted tubule is lined by simple columnar brush border epithelium. Hi shed pol khop maya simple columnar nilawin simple cuboidal zok turani simple cuboidal brush border epithelium which increases the surface area for reabsorption. Reabsorption of nan khanim a area khalo ti zawa chuwangin hei po hi false tur bok chuwang chuan answer to option number 3. Both statement 1 and 2 are false. Titurani 178 that's one. 180. Match list 1 with list 2. Aron kalle list 1 how he fibrous joints, cartilaginous joints, hinge joint, ball and socket joints rompe list 2 adjacent vertebra, limited movement, humerus and pectoral girdle, rotational movement, skull don't allow any movement, knee helps in locomotion. Let me question here, locomotion and movement chapter ami thau khania. Fibrous joints too. Joints cut chithum manoma fibrous cartilaginous le synovial joints. Fibrous joints kan ti chuanin ache theilo immovable joints kan ti ho khania chu chu khonge kan thai zom thayam kan ti chuanin option number 3 hian
skull don't allow any movement le A kan thai zo manga cartilaginous joints cartilage kan ti chuanin aru no kan soina khaita cartilaginous joints chu slightly movable chete movement om thin limited movement om thina o b le khonge kan thai zom ang kan ti chuan option 1 adjacent vertebra limited movement kan nungzang ru in kara khan cartilage kha ain chong chho ve zela o option c hinge joint chu hinge kan ti chuanin kopza ang deuh hian kopza movement ang khan mai ta chu chu khonge kan thai zom the kan ti chon option 4 knee it helps in locomotion ti le option c kan thai zom anga d ball and socket joints ti chu ala chuang humerus and pectoral girdle ti hi option d kan thai zom anga a le 3 b le 1 c le 4 d le 2 ani chu option answer to option 1 draw hi diagram nen kan entaila joints fibrous cartilaginous le synovial oma fibrous le cartilaginous rompe synovial noya hianin variety sang om vele chonga khangkha ron pek pakhata chuan hinge joint kan ti kha hinge chu soi ang deuh khan kopza kan hrevek tura ka ngai kong khara te tukvera te kan vuat thina kopza che dan che chen heite mo heta knee joint ba ka hinge joint hi knee ba ka elbow kan hu thin boka chuan ball and socket joint kan ti kha hi pectoral girdle mo scapula le head of humerus in joint na lai kha humeral head kha scapula lai hi kan en chuanin glenoid fossa te kan te glenoid cavity te kan ti ta khamia khanin humeral head kha tian hanin vua lu thina chu hemi ball and socket variety hi pectoral girdle ba ka kan hip joint da acetabulam chunga khanin femur head kha femoral head kha hanin joint khan kha ball and socket joint kan soi the dang ani bok ani 181 following are the stages of pathway for conduction of an action potential through the heart AV bundle Purkinje fibers AV node bundle branches le SA node aron peya hemi question hi body fluids and their circulation ti chapter chunga mi khania chu hi engtin nge a sequence hi kan hriat kan ti chuanin engtin nge kal kan ti chuanin atrium le ventricle kan hreveka chamber om kha chu right atrium a khanin SA node oma kan hreveka SA node atang hian SA node hianin manin action potential a siam thei kan ti kha auto excitable mani le manin asiam theya chu SA node atang attract chananga chu SA node atang achuk kha anga etilai hi AV node kan ti kha ne AV node atang enge ain conduct zel akal zel in chuin transmit zel anga chu AV bundle a chuk khalenga AV bundle atang bundle branches a in thensang le anga ding le veilam panga chu akal le zel nuwa atopa Purkinje fibers emi yanin aron check vele nuwa kan ventricle kha contraction om thin kan ti kha ani chuanin SA node ania anexa AV node atrioventricular node chuan apathum na a AV bundle apali na a bundle branches chuan alasa Purkinje fibers ile thunganga chu hemi sequence khunge kan call kan ti chuan SA node AV bundle branches le Purkinje SA node chu ania SA node zo AV node oma le C chumi zoa AV bundle ni le ya ECA ni phot chumi nuwa ain chen sang lai bundle branches kha D ni le ya
atop bera B E C A D B E C A D B kan nei na chu option number 2 hi 181 answer ani 189 match list 1 with list 2 list 1 rom hian P wave QRS complex T wave le T to P gap arom pe list 2 heart muscles are electrically silent, depolarization of ventricles, depolarization of atria, repolarization of ventricles ani hem equation hi body fluids and their circulation ti chapter thau ami thau kha ni hi PQRST chu khoi kan hmu kan ti chuan ECG electrocardiogram noi khan P wave chu P wave le khongai kan thai zom thei kam ti chuan P wave ni chuanin achung lampang ami cham bara khan pali oma atrium le ventricle chu P wave chu atrium lampang ho achung lam ami zo kha uncontract kham depolarization kan ti thin kha option 3 depolarization of atria le P wave kan thai zom theya QRS hianin anwai lampang ventricle zo kha uncontract vele thunga ani chuanin B le true kan thai zomanga depolarization of ventricles chuan T wave hi chuanin ventricle kha allow relax chia unrelax khanin repolarize kan ti vele thunga chu option 4 repolarization of ventricles hi T wave chuan T to P gap hi chu achol hadam lai they are electrically silent D le 1 A le 3 B le 2 C le 4 D le 1 chu khongai kan hmu kan ti chuanin option number 3 hi 189 answer ani question number 190 match list 1 with list 2 ron kal le list 1 na exophthalmic goiter acromegaly Cushing syndrome le cretinism aron pe list 1 na list 2 lama hian excess secretion of cortisol moon phase and hyperglycemia hyposecretion of thyroid hormone hypersecretion of thyroid hormone and protruding eyeballs excessive secretion of growth hormone from pe hem equation hi chemical coordination chapter ami kha ani exophthalmic goiter le enge kan thai zom thayam kan ti chuan exophthalmic goiter chu thyroid hormone it siam tam lutuk hyperthyroidism wanga thin khania option number 3 hi exophthalmic goiter ne kan thai zomanga hypersecretion of thyroid hormone oma chu chuanin anbit mute ti ponga thyroid gland kha aron ti puar bokanga mizo chuan or puar te kan ti thin ka chuanin exophthalmic goiter hi Graves disease tin an soi thin bokha dita acromegaly chu growth hormone in siam na silo tuka wanga mai symmetry diklo angchi thin kha acromegaly kan ti chu 4 nen hen kan thai zomanga Cushing syndrome chu cortisol corticoid chumi cortisol kha khami in siam tamlu tuka wanga thin kha ni chu option 1 le C kan thai zomanga chu chuanin an pai te kha ngenang alo ti moon phase in an kan ti mai thin ta chuan option D cretinism chu hyposecretion of thyroid hormone hypothyroidism ani ber chu cretinism chuan na abik takin cretinism hi no te now sen ho thin ania chu A le 3 B le 4 C le 1 D le 2 option kan nei chu option 1 hi 190 answer ani hey exophthalmic goiter chuanin amit mu hi protruding eyeballs kan ti aron pong chuak anga mipa ngai mit ain chuanin or puar alang bokanga symptom khan acromegaly chuan hi ale hi entaila hei mai shape pa ngai ania lampang hi acromegaly nei ta se a mai dan tur ani berang chu prominent forehead an chalte nge chalal lok ti mai te la chung mai lo ni lo se
narte liananga kan muite kan leite mi pa ngai ai na liananga chuan prominent chin and jaw kan khabe bor hi mi pa ngai ai in symmetrical lo de win a lian bok don tian ani ber chu acromegaly a chuan hei Cushing syndrome a chuanin a common ber chu he tilai mi fat pets buffalo hump mantia loi hnung za ang deuh hian kan dara hian rom puang omanga chu baka chuanin stretch marks hi common boka Cushing syndrome a chuan stretch marks kan ti chuanin nui nawan nei vela enge an dul rang omang chi kha arang ro wang chi kha stretch marks chu Cushing syndrome an kan hmu thin boka cretinism a chuanin no atlang pui thui no te ho hi stunted growth kan tia a thana thu kan tia mai thin kha mizo tong chuan an thana thuanga chu baka chuanin an ril ru lampanga an mani rol pui te a in tlemin an rol pui ten phak lo dewanga ril ru lampanga mentally retarded kan ti thin kha chu baka chuanin white nasal bridge and large lips protruded tongue an hmar apa ngai ai na hlayanga chu baka an muite alo lian bokanga chung chu cretinism kan hu thinte anni 194 choose the correct statement given below regarding juxtamedullary nephron rompea juxtamedullary nephron kan hmu na chu excretory products and their elimination chapter ami tho khania 1 na changa 4 rompea han chia thazor zorila Juxtamedullary nephrons outnumber the cortical nephrons. Juxtamedullary nephrons are located in the columns of Bartini. Renal corpuscle of juxtamedullary nephron lies in the outer portion of the renal medulla. Loop of Henle of juxtamedullary nephron runs deep into the medulla. Khoi ber hinge juxtamedullary nephron nena akal ko ber kan thlang don tinani maita chumi chuan juxtamedullary nephron le cortical nephron kha kan hria chian angai ta loop of Henle kan neya loop of Henle kha cortex le medulla khanin hi entaila loop of Henle chu descending limb le ascending limb kan neya heta hianin apuan lampang layer kha ite kan ti thin kha cortex kan te achung ri lampang kha medulla kan ti thin khan ta heta hianin kan loop of Henle hi medulla azuk in chia thuk zong atanga kan te thin khani ta chuta chuanin juxtamedullary nephrons hi kan medulla lama achung lampanga aron in chia thuk aron lu thuk awangin answer to chu option number 4 loop of Henle of juxtamedullary nephron runs deep into medulla 194 answer to option number 4 hindi 197. Given below are true statements. Statement 1, let true rumpe. Statement 1. The cerebral hemispheres are connected by nerve tract known as corpus callosum. Statement 2. The brainstem consists of the medulla oblongata, pons, and cerebrum. And question here. Neural control and coordination. Chapter Ami. Statement 1 he entilas. The cerebral hemispheres are connected by nerve tract known as corpus callosum. Cerebral hemisphere kan cortex kan forebrain na tizok te ang akhanim cerebrum kha anoma khami kha left hemisphere le right hemisphere akhanin chenta khami connect to kha corpus callosum ani aron tia chu adik awangin statement 1 chu true kan ti photanga. Statement 2. The brainstem consists of the medulla oblongata, pons, and cerebrum. Brainstem kan siya tangay ta. Brainstem kan chiang lo chuanin. Statement 2 chu kan sang thei lo kan confit thei don lowa. Kan brainstem a chuan enge kan ti chuan medulla oblongata le pons le cerebrum dilowin. Cerebrum aya hianin midbrain zok turani. Chu wangin statement 2 chu adik lo false. Option enge kan man the kan ti chuanin option number 4 statement 1 is correct but statement 2 is incorrect tin kan changang 197 chu hey hemisphere right hemisphere left hemisphere akhan ain thena khami a connect to a track kha
corpus callosum hi anita a chuanin midbrain pons le medulla khan brainstem an siama a option a khanin a question a khanin brainstem a khanin pons medulla le cerebrum ron tia cerebrum ni lowin midbrain ti zok turani Zawai chi bai level ule Zawlbuk Zirna run NEET question analysis biology part kan chun zom le anga botany le zoology train khat biochemistry te atel nual don ani le question number 101 han ta ila country tur chu question hi set rang ai nang lova chuwang chuan in a question hi uluk den lo en mililatin a choice hi choice A choice B tia chin chelo in actual answer kha lo chin sia zel ta ila thome lecithin a small molecular weight organic compound found in the tissue is an example of lecithin lecithin chu molecular ania organic compound ania molecular weight te te chu kan taksa kan tissue sa te mo kan thua ka te chang han bu ani thina chu enge ani atia choice in carbohydrate amino acid phospholipid le glyceride atia lecithin kan ti chu phospholipid kan ti khane tani lecithin chu phospholipid ania phospholipid kan ti chu lipids le phosphate mo phospholipid kan cell membrane ata po phospholipid kha oma phospholipid bilayer kan ti thin kha tro kha lecithin kan ti te po khang phospholipid kan ti da jing mi kha anni ti chuanin ado ta kan kal le anga ado ta kan kal le anga lecithin hi phospholipid ania adot lia chuan in a plant 103 a plant pakhat black seed color oma chuanin it is dominant over the white seed color black seed color a genotype black seed color oma chu hi black a dominant kan ti chuan law of dominance a chuanin dominant allele chuan recessive allele a hlia khu thin kan ti a chuang chuanin dominant soinan chuanin capital B capital letter kat mang thina ani chuan dominant i black color i thing chuan hemi emo hi a black genotype black color genotype kha ani theya is dominant over white color chu a recessive zoki white ani hi black ani chuanin in order to find out the genotype of the black seed plant kha thlai black seed nei tu omje chu a dominant zok seed color nei tu thlai genotype kha jong chuak turin nge kan cross anga tia crossing kan ti reng a jon chi sang oma question ata bukhan ron chua bel le a chu chuna kina kan sei dona nge kan cross ang he black color hi a genotype a phenotype hi black ani ti kan risa a black ani chuan hemi emo hi ani theya chuwang chuanin hemi hra chuak tur hi chuan crossing a chuan enge kan cross nge dominant parent le recessive parent kan cross nge a chuwang chuan hi a answer ani don ta ni number 3 ki small b ti chuanin adot le chuan question number 104 a transcription unit in DNA is defined primarily by 3 regions DNA hian transcription thenna lai transcription unit kan ti khauma chung chu thil pathum te hin ni hatia and these are with respect to upstream and downstream and omje chu upstream athlen hmana le athlen top na lampang athlen amma lampang kha aron soi masa tinani chu a choice hian answer kan ti chuanin hey promoter structural gene terminator repressor operator structural ti te answer a chuanin promoter structural gene le terminator hi nia kan en chuanin hey promoter chu tilai promoter hi nakina transcription in start dona RNA polymerase DNA dependent RNA polymerase mo ran tum na tur hani this structural gene ho chu a actual gene a transcribe tur ho ha mo a codon ho AUG tivel ho kha khami ron chuala tur structural gene khani ya terminator region a chuanin kan thriat veka I terminator region tilai polymerase a thlen chuanin enge kha termination factor row factor kan ti khana ron bai na ti polymerase chuak anga kha kan thriat sa vekani chuwang chuanin a answer chu promoter structural gene le termination upstream and helamatanga chianin tinani le
Ador le chuanin given below are true statements. Statement pani oma. Number 1. Chromosomes become gradually visible under light microscope during leptotin stage. Number 2. The beginning of the protein stage is recognized by the solution of synaptonymal complex. Contrary to two, has statement in our prophase 1. So the ania prophase 1 as a station from meiosis ania prophase 1 meiosis 1 chunga khan prophase 1 oma prophase 1 chunga chuan nge leptotin zygotin pakaitin diplotin dikinesis leptotin zygotin pakaitin diplotin dikinesis i tiang ho kha om tan chu ani chuan ama saber leptotin stage this is prophase 1 chromosome hui light microscope again an lang det thei jan to ni leptotin stages o in ama saber hi ani chuan hei statement adika chuan in statement 2 at the beginning of the diplotin stage is recognized by the solution of synaptonymal complex. Synaptonymal complex kan ti chuan homologous chromosome te kha a pair thina aron pair tu tang khan te la hen synaptonymal complex string ang le hi ar hi an ron pot khom thina chu engti khuna nge aral thin ti khani mera chu aral thin hun chu diplotin stage ani ate declare cha chuwang chuat statement 1 le statement 2 hi adikani both statement 1 and statement 2 are true kan ti theang ti chuan in ador le chuan kan en lenga match list 1 and list 2 match column A and B ang chi khani heta hi chuan in han en taila microorganisms velama aron oma hai Clostridium botulism Saccharomyces cerevisiae Trichoderma polysporum ti te Streptococcus kan ti ang chi te aron nom tani chu enge king ho ki enge an poi mo na enge enzyme nge compound nge heng microorganism matang te hen kan lak so in secondary metabolite nge kan lak so ti te kha a question zo tu ani chuan ama sabera chuan en wang taila Clostridium hi kan thelo poni mai thai ma se ai common zok Saccharomyces oma hi yeast ani yeast atang chuan nge doi dim ti na nia tro yeast tel doi chuan nge wine ne mo bread ne mo om nge chu wang chuan Saccharomyces cerevisiae le ethanol B1 om na khonge B1 om lowa heta che hen B1 om hei answer ani chuan enge Clostridium botulism hei butyl ania butyric acid chuan Saccharomyces chu kan sei to Trichoderma polysporum Trichoderma polysporum cyclosporin chuan Streptococcus sei strepto ani to streptokinase chuwang chuan in answer chuan in tilai D1 hi D2 ti tur ani tikhat A3 B1 C4 D1 sorry D2 ti tur ani tikhani adot le kan kalanga what is the fate of a piece of DNA carrying only gene of interest which is transferred to an alien organism genetic engineering khanin alien DNA kan ti chuanin enge DNA kan la chuaka host organism kan ju da thin ta ni chu kan DNA lak chua kha host organism kan da kha enge ti amabak lani kan ju da lu ringot khan gene of interest kan gene mamo tak kan ju da lu ringot khan enge ai amabak lani sel pakhat na chuan the piece of DNA would be able to multiply itself achunga kan ju da na host cell chunga khan kha DNA kha amma thuina ma te choin lo in multiply thei atia chuan number 2 chuan B chuan it may integrate into the genome of the recipient allo dong tu genetic makeup allo dong tu genome allo dong tu DNA hana zu tel ve ang aju integrate ve ang atia C it may multiply and be inherited along with the host DNA a host allo dong tu DNA atel to chuan ma miang che hian the annex allo dong tu ina athla chon te pe khuna po inherit tel ve je langa ti boka dia chuan kha alien DNA kha chromosome tel lo atia it shows ability to replicate ti boka and replicate ti rongot khania answer chu he mi te pani hi adang zo ki chu piece of DNA will be ama ina in azuk in multiply ringot chuan in kha gene of interest kha omziom don lo transposon te khang chu sang khan an lo ti chianga the zui multiply se zong lo se adik thei don lo wa RNA interference ron do mga transcribe pon chuan b hi chu a host genome azui anji integrate thin kan tia
mo a host DNA a khanan zulu ta ti chuan an lo genetic engineering a chuan vector kan man dan te plasmid kan man chan te bo hania si a chuan in may multiply and be inherited along with the host DNA he po hi ti china kan soyang khani host DNA rolling in multiply anga host DNA a tel to chuan host DNA multiply rolling in multiply anga ka chu kan share vector chu wang chuan B and C only hi answer ani next a chuan which one of the following can be explained on the basis of Mendel's law of dominance? Law of dominance mil hian anything explain thei atia a chuan out of one pair of factors one is dominant and the other is recessive he chu dik sa factor a chuan antinan capital A ni sila kan sei kha ni capital B le small b oma pakhat zawk hi dominant pakhat zawk hi recessive kan tia ka dik sa phot all sam zonga sei chuan number B choice B alleles do not show any expression and both the characters appear as in such in F2 generation. Here's a question a kim lo deu mani recessive alleles how chuan expression engma lo here's kan li lo kang C factors occurs in pair in normal diploid plants he po hi dika diploid ta chuan factors how to allele ti khani maya chuan adon le chuan sorry D the discrete unit controlling a particular character is called factor kan sei to he po hi factor chu chang draw kha kan sei to G na nia allele nia factor the one the three Mendel aphasia element tetia so the expression of only one of the parental character is found in monohybrid cross as what parental character pakhat chaw om thin chu wang chuan hei po hi adika ani chuan answer hi A B C D and E only khati thei don ani ti chuan adon le chuan spindle fiber attached to kinetochore of the chromosome during spindle fibers kan ti chu cell oma tian chromosome oma tro tala hian kinetochore oma tian spindle fiber suitero te hian aron pot china kan tia kha spindle fibers mitotic spindle fibers kan ti khane ta ti hian aron potanga chu mitotic spindle fibers so chuan enghul anga centromere chunga kinetochore khan an te chang kan ti chuan x stage nge metaphase ni metaphase a chuan cell oma tila hianin metaphase microscope a chromosome lan chen hun lai berania ti hian and spinal fiber so hian nakina metaphase o chi anaphase o manga anaphase a chuan ti hian an pon daranga hei hi kan thriat tur chuan ta ni hei mitosis semo meiosis a po ani ve ti chuan adon le chuan number 1 2 3 inhibition of succinic dehydrogenase te pon chu bimalonate is a classical example of inhibition natia competitive inhibition le kan an chinang inhibition chi sang sang oma masabera chuan hei engati competitive inhibition ani succinic dehydrogenase kan ti chuanin enzyme ani a substrate chu succinate ani Krebs cycle khan om kha ti chuanin khami succinate dehydrogenase succinate anin combine chuan enzyme substrate complex omanga chu chuanin ngeron siamang succinate dehydrogenase chuanin fumarate aron siamanga fumarate chumi tur chune ma se succinic dehydrogenase ina a bind tur aya khan hei a substrate aya hemi substrate aya hianin succinate aya khanin antinan malonate ki aron lu thak mani hei chutiang ni chuanin reaction om thei do lo chu competitive inhibition kan di chunia malonate hi competitive inhibitor ani tinani chu substrate binding kha in block vector chu wang chuanin inhibitor kha lo om ve renga ti chuanin substrate binding ati buai vek aron bind khal thak maya mi pui tu lo nei khal thak ang vel khani chu ti chuanin adol le chuat 124 hindi true always cuts DNA molecules at a particular point called recognition sequence
Hindi true kan ti chu hei hin true ni lawa hin di true ti anga sei to nia Hindi 3 te pon trina Haemophilus influenza a strain number ale admu chwa masak dana nia Hindi 1 Hindi 2 Hindi 3 te pom hatro hei chu 6 base pair hei answer ni Hindi true chu 6 base pair paru ani chuan dot le chuanin statement 1 Bt toxin Bacillus thuringiensis kan ria Bt toxin are insect group specific and coded by gene cry1sc Bt toxin ron code tu chu cry1sc ni aron tia adol hi chu statement hi adik ngal phot chuanin adol lia statement 2 hei poimo lutup Bt toxin hi aron chan chu inactive Bacillus thuringiensis a toxin mo protoxin like active lo ngin oma hala diklap chuan however kha bolworm khanin anan eichia khanin insect anan eichia an kha protein active lo kha ro inactivate a ti chuanin a chan chu activation ron siam tu chu acidic pH atitane kha insect kana e a pum chunga acida thlen khanin kha toxin lo oma kha antana tu lo oma kha ron in activate the tree ni atia mase adik mel fu mai mase diklo na lai pakhata oma chu acidic ti hini mo acidic pH ni lovin alkaline pH ti turani chu wang chuani statement 1 is true but statement 2 is false hi answer turani ti chuani match list 1 list 2 omlea helama hianin the cell structure function oma helama until ti te an enge an function te ron om tari le kan enanga nucleolus nucleus hunga oma nucleus oma te cell oma nucleus hunga chungmu le chong khania centriole chu kan thria animal cell a oma to centriole chuat leucoplast en kha chloroplast chromoplast leucoplast kan tia plastids kan ti ho ha ti chuanin Golgi apparatus hei po hi Golgi body kan ti khan ta ni ani chuan enge niang nucleolus a chuan enge thleng kan ti chuan site for ribosomal RNA in siam na ani phot ta ni A3 hei ta pani chuan saran ni to lo phot ai A2 le A1 ani ani chuan enge centriole chu ein rem dan hi card hui lang dawin oma kha 9+0 arrangement mo flagella ate cilia te 9+1 arrangement kan ti ang chi te kha om ta a chuanin ani chuan A3 B2 hi answer ani non ti na ni A3 B2 ani chuan leucoplast nge storing plastic abo storage site kan ti kha Golgi apparatus so glycolipids in siam na kha ani ta answer a chuan A3B2C4D1 hei answer ani don ta ani tichuan dot le chuan pink flower snapdragon plant was crossed with red flowered snapdragon plant what type of phenotype are expected atia ege omsia hei hi incomplete dominance khani incomplete dominance kan tia chuan in law of dominance kha mo antiran capital R hi red ani tani to R gives red small r gives white ania normal kha chuanin R chuan red ani maya capital R small r chuan white ani maya chuan normal kha chu ni se normal kha chu ni se hei hianin pink ni lovin red heterozygous red aron siamanga ma se incomplete dominance a chuan hei hianin he dominance hi a full lo a complete lo awangin he recessive ali hi tlem ron express ve a in express ve red le white in mix a pink ron swap a dai hi incomplete dominance kan di chuin ta ni ani chuan chu incomplete dominance a chuan nge he question in kongro enge omzia nei kan di chuan what type of phenotype are expected enge soi red flower snapdragon le pink kan cross zone atia red le pink kan cross chuan capital R cross capital R small r ti nania to hei hi a omanga capital R small r capital R small r hei hi
was crossed with red flowered snapdragon. What type of phenotype? Pink le red can cross do na ing phenotype nge kan be se thiang. Ti khania. Ani chuan enge red phenotype kan red genotype chu ni ta le kan sei to a red genotype chu red flowered snap pink is crossed with pink chu capital R small r ani tro is crossed with red capital R small r hi pink ani a ani chuan crossing kan ti chuan capital R omanga tro heta po capital R red pahnih phot chuan capital R small r ani chuanin enge answer ni ta ang red flower as well as pink flowered plants tinani chan chu white engma omlo small r engma omlo tro chuwang chuanin red hian genotype normal chu ni se red hian capital R small r po hi red a genotype an thei ma se incomplete dominance as capital R chi red an ni chuwang chuan hi answer ni red flower as well as pink red le pink flower cho an genotype an phenotype kan pu thei le adol le chuan the lactose present in the growth medium of bacteria is transported to the cell by the action of atia tahian cell culture oma bacterian oma lactose kan telu ta chu a media an trona concentration a khanin trona media khanin lactose kan tela so lactose chu bacteria ni tingen lo la lo an tinge bacteria chunga in transport kan ti chuan polymerase chu ne lo phota tro transportation a tinga lo hrim a acetylase point beta galactosidase chuanin beta galactosidase chuanin glucose hi lactose hi glucose a le galactose a phela ni chuan transportation chu permease hian ati ni achan chu permeability cell membrane a kal thang theina na lo pui ni chu mo ti chuan adol le chuan match this one with list two or more alternative forms of a gene a le 3 allele hi ni phota a3 he answer ni ngal a3 cross of f1 progeny with homozygous f1 with homozygous ni chuan test cross of f1 progeny with any of the parents hi back cross kan ti khania any of the parents back cross chunga hianin out cross le test cross oma out cross chu dominant parent test cross chu recessive parent nena kan va cross non le hianin hi ama che tot as a whole zum back cross ani number of chromosome sets in a plant hi ploidy kan ti khania ti hian answer chu A3 two or more alternative forms of a gene to allele cross of F1 progeny with homozygous parent kan ti chuan homozygous recessive parent the morning a test cross of F1 progeny with any of the parents any ni chon back cross as a whole in number of chromosome sets in plant ploidy other layer match this one with list 2 Frederick Griffith he's a scientist and their invention and their experiment kan ti khania class abu harin heju achuak nge don ting kari thrila achuak reng boka tro class kan thrilang han assignment karin petlapa leka bo scientist lang jong karin sia choti rekha le Frederick Griffith oma Griffith chu nge kha transformation ani transforming principles sazu chiwa chiu nge kha streptococcus pneumonia manga pneumococcus manga tikhanin chiwa atharan thi lawa kha ti experiment manga transforming principle DNA hi transforming principle ani ti aron sei chuana khania Francois Jacob and Monod kan ti khania lek operon ti chuan Hargobin Corana Michelson and Stahl Hargobin Corana genetic code ani Michelson and Stahl hi semi-conservative mode of DNA replication ni chuan enge A3B4C1D2 na hi answer ani don ti na ni experiment poi mo tak ani hei zu zir nge heng experiment ho ni tu the scientist ni ron bu chuak henga tello henga langlo po Kelvin cycle hi tu bu chuak nge Krebs cycle hi tu bu chuak nge Kem hi tu bu chuak nge C4 cycle hi tu bu chuak nge atam mai kha experiment sang i ron lang
pathway sang ron lang hi amu chuak tu thiam nge zel tur ni exam rai rai nga chuan adol le chuan the DNA present in chloroplast DNA hi chloroplast DNA hi enge ni the DNA present in chloroplast chloroplast in double membrane na ne ya kan ria chuan in chloroplast hi i chloroplast hi plants chunga kan ke kha plants organelle poimo lu tu khania chloroplast chunga jang chlorophyll tenoma kan threveka ani chuan inge ni asei pu tem no engtin nge om number 1 chuan chloroplast hi mel thiam lokola chloroplast DNA hi circular ania ti chuan double stranded DNA chu single stranded in om khat ko chuwang chuan hi answer ani 146 which of the following statement is correct regarding the process of replication in E. coli DNA replication hen enge dik number 1 DNA dependent DNA polymerase question in chiang DNA dependent DNA polymerase in polymerase only 5 prime to 3 prime minute atia number 2 DNA dependent DNA polymerase catalyze polymerase in direction 3 to 5 number 3 DNA dependent RNA polymerase in 5 to 3 DNA dependent RNA polymerase in 5 to 3 as well as 3 to 5 atia adik lawa hi chu 5 prime to 3 prime chau torania hi RNA polymerase ni lawin DNA polymerase torania DNA dependent DNA polymerase hi boy dik law answer chu hi chau hi ni DNA dependent DNA polymerase catalyze polymerase DNA polymerase ti chawin kan zir thina kan soi mai thina ma se DNA dependent DNA polymerase ani na chan chu DNA template an man wang ani ya chuan DNA template an manga khai DNA mil khanin DNA tharan on siama chu DNA dependent DNA polymerase 1 2 3 noma polymerase 3 chuan kimi polymerization ki thoka 2 chuan improve reading and repair 1 chuan in exonuclease activity te ne ya khatiang khanin enge primer te kharon la sona te khan chu deng se jon RNA polymerase for RNA dependent ani chuan kha RNA strand RNA dependent ka DNA dependent RNA polymerase ani chuan DNA strand milin RNA tharon siam ti na ni le adon le chuan match list 1 with list 2 GLUT4 insulin trypsin collagen heng hoi enge an ni na kan soyang GLUT4 chu it enables glucose ming tang hidro to transport glucose transporting enzyme tin ania glucose transportation lama ko ka chuan insulin GLUT4 ani chuan A4 ani to A4 chu pakhat chi om hei answer ani hal phot atria tur chu te hian match column A and B ang chi hi chu a scoring em a chan ania adagi eng marshal o mala GLUT4 le hei che chuan answer in chok ding hal ani chuan insulin hi hormone ania pancreas ina siam ania trypsin hi enzyme ania collagen hi intercellular ground substance ania chu wang chuan answer chu A2B A4B1 C2 D3 hei hi answer ani ta ni ti chuan adon le chuan following on a stage of cell division G2 cytokinesis synthesis chorokinesis gap 1 enge ai dot dan atia amma sabera chuanin amma sabera chuan eniang gap 1 phase a nge anga ya hei first nani ti chuanin G1 kha G1 S G2 M kan ti thing kha ro chuan G1 S G2 hangowi chuan G1 zowa synthesis phase ani chuan kho synthesis phase C adot le gap 2 chuan adot le mitosis hi karyokinesis mitosis noya hian nge om karyokinesis plus cytokinesis ani karyokinesis hi masa division of nucleus ani so wangin karyokinesis masa ani chuan ECA DB hi answer ani don tin ani chu ECA DB ti chuan 153 in both sexes of cockroach
a pair of jointed filamentous structure called anal sarsi are present on atia cockroach hianin anui mo pa po ni se mo I heta among lama hianin mo cockroach mong lama antenna ang da umai hitian aron pong so ka just anal sarsi antia just khoi zat segment a nge atia hanan chinang hey anal sarsi anal sar amal chuan anal sarka sa ni maya mase I plural form ng sarka sarsa yan ya sarka ito pon tiang chu hei hi exact segment na trang a nge kan di chuan 6 7 8 9 10 10th segment a 1 2 3 4 5 7 8 9 10 10th segment a oma chu wang chuan answer chu 10 inani harlo tro ti chuan a dot le a kan en le chinang match list 1 with list 2 hepo pleurobrachia redula stomachcord he chu animals heta animal sang chunga mo unstructure khania chu ho chu eng ho noi ange eng class ho hinge eng class ho a hianin nge oma mo eng order ho a hinge te kha kan en dola de masabera chuan pleurobrachia redula stomachcord air bladder pleurobrachia nge hey hi pleurobrachia kan ti khania chuan in redula chu hey mollusk kan ti ho mo snail kan ti te hey nap khon kan ti ho ina chu zon na ta na an man trin hey tila hi structure te hi ni a adol le chuan in hey stomachcord chu buccal tube ania tilai tube te ron oma hi chuan adol le chuan hi nge swim bladder air bladder te pon tia ni chuan kan en chinang pleurobrachia chu khoya ngai ni ta ang ching han redula chu mollusk kan ti to redula mollusca uma chuan air bladder hi ostichthys kan ti chu bony fish an ni chuan stomachcord hi hemichordates a pleurobrachia hi ctenophora ani chuan in engen yang B1 pleurobrachia ctenophora sawa halan oma A2 chuan redula hi mollusk ho nap khon kan ti te piring kan ti ho ate khan ya stomachcord hi hemichordates kan ti chordates ni phave chelo ho kha chuan air bladder chu bony fish kan ti ho khan tani answer chu hi ani A3B1 A2B1 C4D3 chuan dot le chuan le question number 159 match list 1 with list 2 antia A B C D helama hianin list 1 lama hian enzyme sang te le engin gene nge ko ti te anena hela list 2 lama hianin an function mo inge an vakhoi mo ing treat na nge an man trin ti kha kan en don ani masabera chuan cry 1 SC ni china kan sei to a bollworm kan threng hal theya ani chuan C1 ani chuan mo C1 he chu answer an dilo phot don tai jon C2 ngoma hemite pathum hi answer kan la nei mo elimination method in kan ti chin mai ni chu adol le chuan cry 1 AB chu bukorn borer ang lo nan an mang thina ni chuan te heng zia hen B4 exam e om hei le hei hi ani chuan hei kan eliminate le thei bokha ting zong te bokhan exam na khana chan thei nia answer kan thre lo bon kan hre chun manghan elimination methodology te exam hi thiamangai ni adol le chuan pani kan hre to enzyme replacement therapy mangin ADA deficiency hi an hoi thri ani chuan D2 hemite pani chau poi omje 50-50 ni to a chen chala sang to jok tho ni thiami le wari sai chuan ani chuan D2 hi answer tinani ni chuan A alpha 1 antitrypsin chu emphysema trinnan mang trin tinani emphysema chu thinning of the lung tissue kan di kha tro chuan in kha list 1 le list 2 kan ena he answer chu A3 alpha 1 antitrypsin chu emphysema cry 1 AB chu corn borer cry 1 SC chu cotton bollworm enzyme replacement therapy chu ADA deficiency adol le 160 given below are some stage of human evolution aron pe
mishing evolution station pe ain dot dan so ro tia a homo habilis b homo sapiens c neanderthalensis d homo erectus saron tia enge a correct sequence kan na enge mas saber kan ti chuan sapiens chu kan nung ber phota chu wang chuan hemte pani chu answer sapiens chu b oma chu wang chuan hemte pani a hian an nung ber b om lo chu wang chuan adik lo hal phot hemte pani che kan nei ta enge masa neanderthal nge erectus nge habilis masa zo ngo om jo tahan d oma he tahan a masa ber oma d a nge d hi masa homo erectus nge homo habilis masa ti ha poi mo ta ni kan en chinang hey ama saber chu Dryopithecus ni ya adol le hi Ramapithecus Australopithecus Homo habilis Erectus Neanderthalensis de Homo sapiens ni question rang rang a chon hetianga thil in dot dan rang rang entinan spermatogenesis ang chi te mo hetiang thil in dot dan ka re I think a movement of sperm inside the male reproductive structure tiang chi te chuan the movement of urine tiang chi te khang chi sang in dot dan chi re ka chu kum tin khoi ma tala chuang je chuang chuanin thiam nge apoi mo ni heta poian hei poi aron chuang don ani ting kan thil sa a chuak reng boka masabera chuan hei masa hemi chin chau hi ron je aron tar langa hei chuan Homo habilis Erectus Neanderthal sapiens ani chuan nge answer ni ta ang Homo habilis a tro Erectus Neanderthal sapiens a d c b hi answer ni ta ni a d c b chuan adol le chuan which of the following is not a component of fallopian tube patel lo nge ampulla isthmus uterine fundus infundibulum hi chu kan thremek uterine fundus hi atel lo ani fallopian tube pa ampulla isthmus ampullary isthmic junction of fertilization a thleng thin te kan tia tro infundibulum kha chu a lian lai kha ni a hi chu kan threat vek ani wagin diagram kan tilang lo le match list 1 with list 2 kan ti le ta ni hetai chorin contraceptive ho ma in dan na ho non medicated UID copper releasing IUD intrauterine device ti nania the hormone release IUD implants dia masabera chuan copper releasing copper T kan thutonga tro copper T kan di te copper 7 kan di te multi-load 375 kan di te hi copper releasing ani copper ions and release awagin sperm motility ten ti chia mo ani chon B1 hei la bera chuang hei answer ani lo phot ani chuan adang nge lo om hormone releasing intrauterine device oma non medicated no a boka ngen yang an wang taila implants chu bana te hian implants om thina bana te hian an dar thina chu chuanin progestogen tam taka release ni chuan D2 khoi D2 om hemte pathum jinga hei answer ni A3 tro non medicated EYD lipase loop ani hormone releasing hi LNG 20 ani chuan A3 B1 C4 D2 hei answer to ani ti chuan which of the following 163 which of the following is not a natural heng ziang mi dei again natural contraceptive natural traditional contraceptive kan ti ho chu engma man ro tel lo adinan 6 month lo chi te kha indan na thaber chu ni mai tro antina achunga ejaculation achunga ti tlak lo kan teng chi te mo coitus interruptus ti khani mai a tlak don che phoi ti kha khang chi te ho khani mai lactation amenorrhea kan teng chi te nui nawan ya tanga tharu borvela chuanin an rai hlei theilo thina ovulation om theilo thina kha natural contraceptive ania chung jinga telo chenge volts hi natural contraceptive traditional ani lo ani this what 164 list 1 and list 2 bokoron omle ta hei poimo thin Therophilum hei chu an genus name ani hei an common name ani enge danglam na kan an chinang Therophilum pok an thalo mai thea kan enang hei Therophilum ani hei ti chuan angelfish ti thin ani
pterophyllum angelfish hay amoi khop mai pterophyllum ti chuan ani chuan pterophyllum angelfish mixin chu enge mixin chu hagfish kan ti ve thunga hay rule hut ang dawin ti hanan body oma rule ang dawin chuan pristis om le hay sawfish obvious tero pristis chu sawfish ani ti hi asnar hi so gin oma exocetus chu flying fish kan tia afina hi tha ang em hay kan muang hian amoi le pokemon te po anga chuwang chuan hi ani chuan engting ele answer ni ta ang pterophyllum hi angelfish mixin hi hagfish pristis sawfish exocetus flying fish ania ni chuan A3 B1 C2 A3 B1 C2 D4 hei hi answer ani kha an moi lom khop mai hei pterophyllum mixin pristis le exocetus ani ti chuan adot le chuan the flippers of the penguins and dolphins are the example of their flipper of penguin kan ti chu penguin ho thla khani mai the dolphin pho ni thawa enge example nge ni divergent nge adaptive natural selection convergent answer chu sei ngalila convergent evolution ni kan sei fiang convergent evolution kan ti chuan divergent evolution ti na hianin ngai polo ol em convergent ani jang converge ani so nge in sui fin ti na ni kha tu bulin nang lo he lai mi kha engemo an chen na mun awagin zoi na ni adapt zela environmental condition awagin ani adapt zela to pa chuanin structure in ang mo enge structure in a basis a chungrila a in siam na jin ang lo ma se atman na in ang khan siam ta ni hey dolphin le penguin de jin in thawlu tuk to thatu bul kha lalu tuk lungot pakhat savania pakhat mamalania chuwang chuan khatia in converge lut a convergent evolution kan ti khan da ni chu tianga analogous different structure but similar function kan ti ho kha analogous organ kan ti khani boka analogous kan ti khani ta ni chuan divergent ve chu hemi opposite chi na tira tha tu bulin ang reng ma se enge mo wanga kal fang to lu tuka in hlat tol duk ma se unstructured claim in ang antina mishing le sakei ang chi te mo kan four limbs le kan hind limbs te bo system ai nanga tro kati ang deu kha a hlat tol tu kha chu analogous chu a convergent evolution chu ani antina Australia lama te bo kan soi ching hatro adaptive radiation kan ti hawang chi te bo kha ani tel thea ma se convergent evolution hi answer dik barani ti chuan adot le chuan list 1 le list 2 bok poimo down syndrome le enge chromosome kai noi down syndrome chu kan thria enge trisomy 21 chromosome number 21 a pathuma omin ani chuan A3 ko yang om le hei answer ani ngal pakhat kan thria to chuan alpha thalassemia ani chuan 16 chromosome ania beta thalassemia ni chuan 11 chromosome Klinefelter syndrome X chromosome Klinefelter extra X chromosome an nei awangin mi pain XY tura XXY ni wangin Klinefelters ani ti chuan dot le chuan given below are statements one is level assertion reasoning ania breastfeeding doctor te hianin now an nei chaw hianin nute tui pe nge an do thin thu an ron thin an tiani assertion a chuan reason a chuan a chan chu atia colostrum a oma chu nute tui a chuan colostrum chuan antibody tam tak immunoglobulin kan ting chi ka oma chu newborn baby tana resistance mo antibody thata ka ron nei theina na tia assertion adika reason podik to chu wang chuan both A and R are correct and A is the correct explanation of A le R hi dik ve a chuan A explain to rian R hi adik thap bok tinani R hi na ron sei fia le A adik chan he police wala list 2 bok kan en le chinang leptotin a chuan nge thleng zygotin a nge thleng kan enang ai do tan kha leptotin zygotin pakaitin diplotin le dikinesis ania leptotin ma saberania chromosomes chuan larber
chú zygote hi nia synaptonymal complex formation hei kan thriat lar vek karinga chuan lar le dang chu pakai tin recombination crossing over takes place in pakai tin chuang chuan crossing over khan recombination no diu la ron lang do ani chuan C1 B4 C1 khong e om le hei hi C1 B4 D3 all lo dok on dai kai si chu terminalization of chiasmata khalitari hei phei chu pakhat hriat dik chuan answer dik om hal vek hemte pathum hi answer an ni lo ti na dikinesis leptotin stage a chuanin prophase in 21 chromosome hala lian lo ma mo shui om mai mai ang khana la langa ti chuanin zygote na ron lia zygote han chromosome han homologous chromosome han in pera synaptonymal complex a ron form an china kan jiang khan ro pakatin a crossing over ron thlenga chuan the recombination aron omar recombination no diu sorin sema diplotin a chiasmata ron langa to terminalization dikinesis a terminalization of chiasmata aron incomplete a chiasmata jo in x na lai khani ti chuan hi answer kan ti khani 171 a chuan assertion le reason oma FSH hian ovarian follicles in female ai kha Leydig cell in male atia chuan growing ovarian follicles secrete estrogen in female while interstitial cells secrete androgen in female assertion le reason oma masabera chuan follicle stimulating hormone hianin meichi a follicular stimulator mi pa Leydig cell a khoi atia adik male viau na a FSH Leydig cell a khoi tel lawa chuwang chuan hi adik lo ani chuan reason kan soi hrim chuwang a chan dia ron so hi ovarian follicle hianin estrogen a ron khoi a ron secrete a adik reng chuan interstitial cell Leydig cell thawania tina thawania Leydig cell hianin androgen testosterone secrete adik A is wrong D is R is true hi answer ani A hi dik lo R hi dik inge dik na FSH ovarian follicles in female ti thlang hi dika Leydig cell ne lovin Sertoli cells of FSH na khoi LH zog in Leydig cell khoi ni this what given below are two statements statement 1 and 2 tam kho mai the presence or absence of hymen is not a reliable indication of virginity hymen har no hymen thelo kha virgin lo te na ta na trangkai bel a thaber lo atia adikani enga tinge statement 2 as what the hymen is torn during the first coitus only adik lo 6 month ma pon hymen hi thler thea andina me two wheeler cycle me chena khalna salu tu ga wang te pon hymen virgin te na kha mo thler thea tin accident a wang bona thler thea chuwang chuanin 6 month chau khelo mono a thler thei chuwang chuanin A hi dika B hi diklo re statement 1 dika 2 hi diklo statement 1 is true but statement 2 is false hi answer ani hymen a thelo ro 6 month masak bera a thilo ro ka virgin te na thak lo chu ka thre ngai virgin chu mi pa la pol lo ti na ne ama pon lo thler thea le consider the following statements annelids are true coelomates puriferans are pseudo coelomates askelmintes are as coelomate ti to ne ti chuan platyhelminthes are pseudo coelomate kan enang inge annelids how hi coelomate kan ti chuan body cavity coelom tinania body cavity coelom true coelom kan ti chuan true coelomates chuanin nge kha it is surrounded by true coelomates how chuan it is completely surrounded by mesoderm hey poimo chuanin puriferans ho hi pseudo annelids ho hi a train kan na adikem annelids ho hi true coelomates an ni atia adik ngal phot chuan puriferans ho hi pseudo coelomates atia pseudo coelomates kan ti chuanin mesoderm pumpui omlo mesoderm then khat tlem chawin aron telvia chuan pseudo coelomate ti ni
Peripheral so pseudo centimeter ni ti adiklova adiklo chan chu peripheral so chu a centimeter ni silom man nei lo askelmente so hi a kilometer tia askelmente so hi a kilometer ni lovin pseudo kilometer ni a chuan pati helmente si a kilometer ni ve thunga ani chuan answer chu nge ni a only hi answer khali tani ti chuan dot le chuan in which of the following is the correct product of DNA dependent RNA polymerase to the given template. Hey template ani given template to T A C A T G G C A T A T C C A T T C A ani mi template hin tani template ani chuan enge niang T le enge A U G T le A chuan A le enge U ani ang RNA polymerase ni wagin RNA ni don ni hemi answer hi chuan A U G A le T U le T le U A U G T U khoi ngeom A U sorry A U G T ka de A U G U khoi ngeom le A U G U hi answer ani A U G U A C C G U U U A U A G G ti khana phayang hi answer ani adol le chuan which one of the following factors will not affect the Hardy-Weinberg equilibrium Hardy-Weinberg equilibrium affect equilibrium lai P plus Q equal to 1 kan ti te P square plus 2PQ plus Q square equal to 1 kan ti hemi equal to 1 on effect chuan evolution a theng ti na ni khoi hinge ro effect tu genetic drift here hi atidang lam thei chuan answer ani lo phot asan chu will not ati atro chuan genetic drift here atidang lam thei gene migration pon atidang lam thei genetic recombination pon atidang lam thei chu wang chuan gene pool constant gene pool hi gene pool lo constant ve wang khanin adi ba dang lam do lo chu wang chuan answer chu constant gene pool the TI plasmid of agrobacterium tumefaciens are tumor inducing plasmid tinani tumor inducing plasmid he TI plasmid hi poi mo MMA plants genetic engineering atan kan mang thrina he plasmid hi the required DNA kan gene of interest zaluna kan mang thrin le adot le chuan a defense mechanism a boom the plant defense mechanism a boom the wagin like enzyme with their bonding adia list 1 list 2 enzymes with their bonding and en wang tai la lipase nuclease nucleic acid nuclease protease amylase ta ani chuan kan han enang enge lipase chu enge bon anei enge bon nei tia chuan lipase chuan enge a hydrolyze shin ti zong ti na zong ani hi nuclease ti te hengotian enge hydrolyze shin lipase chuan in ester bond lipase chuan in enge hydrolyze shin kan ti chuan sorry ester bond ani lipase chuan ani chuan protease chuan protein a englo thina protein chu peptide bond ani C1
lipase chuanin kan chui thaliang ester bond protease chuanin peptide bond nuclease chuanin phosphodiester bond nucleic acid ro amylase chuanin glycosidic bond ani chuan answer chu hi ani lipase chu triglyceride ester bond kha khoi thina nuclease chu nucleic acid nglo tu kha ne tro chuan protease chu protein peptide bond protein chu peptide bond amino acid thang peptide bond in siam kha nia kha aclive theya chuan amylase chuanin glycosidic bond le adon lia which of the following statement is incorrect khong edik lo number 1 bioreactor here in agitator system an ya this one oxygen agitatory system le oxygen delivery system le foam control system an nei achok theya oxygen deliver theya chon a phuan po control the tia number 2 bioreactor chorin e culture mo an tro theya dan optimal condition a pe tia dia shia chuan most commonly used bioreactors are stirring type akon ber chu stirring a dia chochi for bioreactors are to produce small scale bacterial culture koi dik lo le hi answer ani large scale ti torale baki chu dik vek chuan next there chuan which of the following diagram show restriction sites in E. coli cloning vector number 1 hey hela hian x te y gene an oma I kan enta uluk te diagram kan en chuan y hey pvu2 ni antibiotic resistance gene thawania ani chuanin pvu2 omna ina akat theida la antibiotic resistance gene ania chuwang chuanin x hi chu origin of replication tilai pbr2 hen origin of replication oma chuwang chuan engte kan soyang the gene x is responsible. The gene X is for protein involved in replication of plasmid and Y is for resistance to antibiotics. Hey, answer ni ngal tinani. So what adon le so what match column 1 and column 2 thoni list 1 and list 2. Ichi han cartwheel pattern kan ento a. To cartwheel pattern chu centriole kan tia. So what cartwheel pattern centriole ania exonym hi cilia le flagella chung hana oma Christe ani chuanin mitochondria satellite chu chromosome ani chuan A2 B1 C4 hi answer tinani har lo khop mai he chu adon le chuan which of the following statements about non-chordate statement hin ko hinge dikle Aditane. A. Pharynx is perforated by gill slits. Non-chordate side pharyngeal gill slits omatia adikla upot. Notochord is absent. Non-chordate sa notochord omlaw adika. Central nervous system is dorsal. Adiklawa. Central nervous system hi ventral ania. Swat and solid. Chordate sa chuan dorsal and hollow. Ani. This what heart is dorsally present adika. Post anal tail is absent. Adik boka. It's what B, D, and E only. Hey, answer. Tinane. So ano to le? Chuanin as per ABO blood group system chuanin upper blood group hi B positive ani tani. Upper blood group hi B positive ani ya. Anu blood group hi A positive ani ya. Ani chuan and far blood group hi O positive ani. A genotype ni thei chu atia aron jiak thau maya enge omzia kan ti chuan blood group A genotype kan thre tanga blood group O genotype kan thre tanga apa ada vain B B positive genotype chu te kan jiak thrina IB ve ani theya or IB I chuanin A positive genotype chu enge ni veang hi B ni ya A a chuanin A ve or I A ti hian ani theya O chu A le biom lo ve hi O ani ani chuanin khoi nge ni thei ta an chung ko genotype chu IB hi apa ta ni ta se chu engti kong ma in fanu
emo fapa blood group O positive an nei thei do lo shim trim chu wang chuan he chu ni lo phota chuan hei pon ni lo phot ani chuan O positive nei tur chuan anu hianin O gene I gene te hi nei nge ngai apa pon nei nge ngai chu wang chuan hei le hei hi IBI IAI II te hei chau hi answer ai no di nani chu blood group hi poimo khop maya chuanin answer chu A only achan chu blood group here antinan blood group nu le pa blood group O ve ve ni ron an fa te A mo B mo AB an ni thelo chum chuma chu tiang che chuanin AB ve ve in fa blood group O an nei thelo a mo khatiang kharin cho thiam ve nga ni chu a genotype a oma antigen le antibody om veka mo blood group A le blood group B ani nei chuanin an fa te ka chu A ani the B ni the A B pon ni the O pon ni the chan soma ma se O ve ve ni nei chuan an blood group an fa te ka A le B ni the lo chum chiwa A B pon ni the lo only chung going only veka ngai khang zong zong kha an tre sa ni kha le top trap which match list 1 with list 2 adia hey chu geological time scale ani ya geological time scale ani ya he geological time scale a hian nge mesozoic era Mesozoic era chu birds and reptiles anon vung chau hun lai Mesozoic era chuan ani le Proterozoic era chuan nge B chu lower invertebrates ani chuan Cenozoic era chuan mammals Paleozoic era chuan fish and amphibia geological time scale chu by heart deuh aya ani lo chuan thiam hara hre thiam hara ani chuan answer chu A3B1 C4D1 ti hi answer ani tani adol le chuan statement 1 le 2 oma mitochondria le chloroplast hi double membrane bound organelles an ni atia adika chuan statement 2 a inner membrane of mitochondria is relatively less permeable adik as compared to chloroplast inner membrane nge permeable zo mitochondria kan ti chuan hai in reverse se dik zo don ni inner membrane of chloroplast is relatively less permeable to as compared to mitochondria ti se dik chiang mitochondria inner membrane a chuanin ion te alut thea tro kha ion exchange H plus up down of agin kantia chloroplast chunga chuanin ion pa alut thei special care protein an nei lo chuan an lut thei lo wa chuwang chuan statement 2 hi dik lo wa therefore statement 1 is correct statement 2 is incorrect 4 hi answer ani ando le chuanin regarding the catalytic cycle of enzyme action a chuan enge in dot dal le ama sabera chuan do substrate le enzyme an in bind photanga adol le chuan substrate le enzyme an in bind zo chuan enge substrate enzyme complex for enzyme substrate complex formation aran omanga pro stumi zo chuan enge yang substrate ai bond kha in break anga chui nuwa product aron in release ang product and release zo enzyme ho kha adang bai le to ba zong leang ani chuan enge liang A D C B hi answer ani don ti nani ti chuan 196 match list 1 and list 2 thori the structure used for storing food tite ring of straight band tubules, ring of 100 to 150 yellow colored tin. The structure used for grinding the food. Asabera chuanin structure used for storing food. Hey hi chu crop ania chodana chuan structure used for grinding food ve tungi chu gizzard tani arthial kan ti kha ara te pom tring kha ani chuanin A4 D1 A4 le D1 hem te pani answer an di lo phot A4 le D1 nia enge B ring of 6 to 8 blind tubules at junction of a foregut and midgut hei chu gastric cica hinia ring of puma foregut le midgut heta gastric cica englawate nom thina
lower animals lama ring of 100 to 150 yellow colored thin ti ro da heta hi chuanin malphigian tubules ani chuan hi answer ani A4 B2 C3 D1 ti chuan dot le last second last RNA polymerase 3 list 1 list 2 thonia RNA polymerase 3 ani nge ti termination of transcription nge kanena RNA polymerase 3 chuanin asiam chu small nuclear rRNA le tRNA ni ya termination of transcription chu transcription on terminate tu chu khan chi khan termination region a khan row factor row factor hi ni ya exon on splice tu chu snRNP sani ya tata box promoter ani chuan answer chu nge A4 to hi answer ani A4 B2 C1 D3 ani lo DNA polymerase 3 hi snRNA ni ya termination of transcription hi A4 ani ya chuan B3 to ani A4 B3 telahem B3 chuan splicing of exon hi snRNP kan ti khan ya C1 chuan A termination hi B3 om nge tur ani ya chuan tata box hi promoter ani ya promoter region a khan A4 B3 C1 hi D2 hemi tur hi ni chuan adot le last identify option A B C and D tia option A hi nge omang le gonadotropin releasing hormone LH oma masabera chuan tai chuan nge LH FSH ani dona to chuan FSH hi ni ya second a hian nge B a omang LH chuan nge stimulate chin Leydig cell chuwang chuan hi ni ya chuan FSH chuan nge stimulate chin C a Sertoli cell hi ni ya chuan adol le spermiogenesis hi ani chuan answer chu 2 number 2 hi ani tikhanin kan analysis kan zo ta exam dan thiamanga ya mo mesh column 1 and 2 om te hianin chen sa lak thin dor ani ya nakin zela po chu kan soitel lok du exam thiam exam skill hian kongrau na satakin a su ni tikha thobna kan soi du ni khan zawai chunga lom thu kan se lome